kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na
sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja,
kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi, asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue, kwa machungu wanayopitia Bwana, giza
giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka. Lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka. Lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka. Lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka. Lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena.
montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane Tore nogo semeria Mambye montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane Semeria Mambye montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane Tore nogo semeria Mambye montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane Tore nogo semeria Mambye montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane Tore nogo semeria Mambye montororane Mambyengi ya Yesu kagocha Kwa heri toumerane aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee, anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana.
wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Siitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa
jina langu huko kitabuni mbinguni. Limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni. Limeandikwaje. Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Na kujua hukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuimba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako, naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa.
abukire ase ensi yeyogira litukoni gotokorera mono omonene ni gotokugosaba totinye amariga amakweri abukire ase ensi yeyogira litukoni gotokorera mono omonene ni gotokugosaba totinye amariga tobe nogosemere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye goro osamakwera tala tobe nogosemere bona ekero yesarache aseretania Yesu tuasabe na kwegena ekero ikere igo nare kwaya neraria omorogori ore tugotwara chikwaya amatera na tokobuchi igo ekwaya no terereta rieta nya binyinyi SDA charge kwaya na bagotoigorera rero kumoko enda rogoro ase machine mobeke gento kari mogobeka igo ekwaya nyabinyi karibu kayubese jukwa nekara mogotenda mwarigire jikamera dima jikamera jikabekire gochia bono mogo chamata mwarigire gochia igo moina okabakwa no gokobe nyabinyi kwaya chachi kwaya karibu kuchukua Siku ni moja tu, siku moja haya yataisha. Kila jicho litamwona kishuka mawinguni, tutasahau yote tunayoyapitia. Siku moja, siku ni moja tu, siku moja haya yataisha. mwishowe utoweka.
Ekravotole igo mbuya mono kwaya ya Kelina ELCK kwaya Kelina inchuo Kelina kegendete gote ekravako ende fasi yomo elio ebugatigwe na Sunshine Church kwaya Kelina airera buna bago jigokora Sunshine mobe maega Sunshine Church Choir.
Shani saini. Ayera. Ekero sunshine egotsa umura women choir mobe tayari mubabwati. Parapanda Italia, wafu watafufuliwa, wawe wa kwanza kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Parapanda Italia, wafu watafufuliwa, wawe wa kwanza kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Jina lako waitwa nani kijijini unapoishi? Je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Jina lako waitwa nani kijijini unapoishi? Je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Siku hiyo kazi zote za dunia zitakoma, jeshi kuu la mbinguni lichukue ushukani. Siku hiyo kazi zote za dunia zitakoma, jeshi kuu la mbinguni lichukue ushukani. Jina lako waitwa nani kijijini unapoishi? Je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Jina lako waitwa nani kijijini unapoishi? Je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Heri wafao katika Bwana, hawataona mauti tena. Shangwe, nderemo na vigelegele, tutaishi milele zote. Heri wafao katika Bwana, hawataona mauti tena. Shangwe, nderemo na vigelegele, tutaishi milele zote. Jina lako waitwa nani kijijini unapoishi? Je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo
chako. Jina lako waitwa nani? Kijijini unapoishi, je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Ibagonya kogenda igo omura gwimeni. Omura gwimeni kwaya munya gocha bosio. Omura soa bosio. Soa bosio. Jina lako waitwa nani? Kijijini Omura soa bosio. Omura. je, waweza we kukumbukwa Omura soa bosio. baada ya kifo chako? Jina lako waitwa nani? Kijijini unapoishi, je, waweza we kukumbukwa baada ya kifo chako? Uyamono. Ekero omura etarasoa. Kwanza naomba nitangaze vyumba vyetu. Wanawake wote mkono wa kushoto hapo chini, hapa nyuma, wanawake na wasichana wote wataenda huku. Oro chains mosoka isiko yegeita mochiure moino kuna vyumba bare. Nabagani baito motore meri birogo nchira bire. Tigango omura totegero omura women choir, karibu.
Bia mona asogotero ukukuya. Bono ntaete koira chingaki echiga. Umugaka Peter Ngoge. Uyoro yo mwabo Emusolina. Alero omwana omwabo. Anko karibu. Tobamo tumugania kwa bako iguru gakiga kamwanjire. Asante, karibu ase nyangi yendugo ya minto nere nkubwati nchempita ngo ngurukwa karo mwanjete ase nchi yobwanjani nyasa bairo kubrit kuri ari ori naso twensi tole to bwato mwanjani no murembe dai to vamo karibu aba mintu bagocha nyasa naro nkubarentari buya tokure nyange no mogoko tokende no bwanjani obwiga tokora yarama ya. Asante asogo ntegerera. Buya mona asogo igorero kwana echo. Ndate nande igo. Mbali bali ba minto baruchatse nimanye tata bali mbaraika lakini ndo cha ba minto mbara ntaete koleta kansura Nyandoro aicha kwane kwa niaba ya tata bali wa church. Asante Master of Ceremony. Tiangire na inche alia bene mbakwani nga no etora aso bebe akire bya nkorango iga. Ndo chikara ngo iga. Bya mono sana. Nchasa malieta buna mwe igule nkuru kuna Hashon nyamba ne Nyandoro. Seitombo machoge maate misesi. Iga inkande ikiagara kango no otora. Lakini nko yumole ngambale bale chache na ambale bale burabu no genda kere constituency nabo tabunga bachache mbaro na baburabu mbakoleteki mbaro gotu achira iga kolero yo minto olina no bwanjani obonana sana abantu barule mu machoge chache na bande injera bale na bange sana asengenjo mwakoyo na abamu abo mwaka matenya ngayale na Lucas na bali ba mwabo tenango tenanga semule abona atakasiri bagali abene mbatebi nga abachache igo bakolera sana bali bara na bali batacha asengencho yo bwanjani bwaino abagaka babatenanira mono nimbwate bad na ngotanga nimbwate bisia kera mara mange mwane bakorara igotali mwane mwatata uyole mumuru mwabo lakini nincho mokogoti minto igama tuka mange na obakora nande nto banjite sana mbali komisi seito chache igona bonta ketako te yaba ikaransa bagaka na bonta ketako te bya bantu ba minto baburabu kamuranje bwati umutindo bwa bagaka abayiga nalito te bane nali abana baito bataborania malieta kwanyoranga bamanyaine mbakuboli ngakia yokuruko kero bamanyaine igotame toramenye buya igo nabontagete batebya abantu ba minto baruchache nimaeta abande inchira bale kaki mutenene igase mule mutenene igase mule mwensi pi mutenene igase mule naenda asenge nje ya maskani tegete moja gocha iga antu baitu aruchache tare moja iga na inu abagaka abaiga ntegete moja mutenene mutu aiga to akwebicha na inu
mwale gutwanjira boigo gaki inchu noena abantu babarore muri gukwana igo mogocha mutenene oyo no mwalimu mukora oyo mpasto ichoe oyo Misaeli Okeji Nyandoro ono lina oyo mba abaisike ba Bugari bonsi no bara igo Nyambasa no ara Opingo omwalimu Naftali mbiyamono tenena iga tigamba bange iga abana ba Minto mbiyamono narora mungina bondigo ngayale namorora ga ali bono bali ba very good mbiyamono ba Steven Yonsando mbiyamono sana abalia abagaka balinju mutwa bagaka balinju gocha mutwa balia bali ba mwabolina bali ba mwabolina njumutwa iga mutene na asebu yiga tenene sera ini yiga to akwebicha tigante beiga abagaka abayiga na bamurabamu ababaru chachi abagaka na bamurabamu ababaru chachi sukamoto abagaka na bamurabamu abo sukamoto bamurabamu abo moje koro narode naye gwajire mumuro mwabole buyamono buyamono tenena buyayiga era ini ntagete biche yesoke buya yanda uji moino kabisa yanda uji moino igo na bamurabamu abo bake bone bicha buna mogokora abamurabamu ruwo mogende maega pi abasuba anti cheito bali bona abangina baba na baisike ba Minto ba anti cheito bali bachiete mosoke moto very good mbiyamono inutere na igo inuga bali bande inugenda bali bande indubono twakore na inu abayiga bo muchi abatigale igo baisike ba mu ababa na balia aba mama bali barumate very good ebicheyera abe ya memory mono kumanya kiara bono mbarochi nabo bagoja kumanya ng'abantu mbachete thank you mogokora mwansigino tata thank you twakoranire inutigara igo mole igo inubono sukamaega pi sukaiga karuo bono chi bamuraba Minto chi bamuraba Minto bamuraba babo Steven kegori kibono bamuraba Minto bono abara abana babo abana bono baba gakaba ronga kurumuino Steven yali bagalinde linane limuino genda matino ronga muino very good matino no yo nyamosi igo nyamosi no era oyo no yo Nyandoro Isaka igo Nyandoro Isaka no era oyo no bugo pingo no ere ono yo Musa mwaka Musa no murwaire na ate batote ebe pole no era ayons baka ngebicha yes mwaka olenge no ara mumuruito kola yane nano yo Minto very good bono abachukuru mbaro bachukuru ntegete baracha bachukuru baracha maekoleta abaisike ba Minto na bali bono bara abana baba bono bara abana bali tualetre seito moroche mawo mochukuru maneno ara agu mochukuru igawo Nyambaso no era oyo no Nyambaso wa yera no era igokuru mate tura twins Nyandoro mulinga mwaka rokire no era bake ngebicha very good abuna abachukuru ikenege chembene very good bono abana balia abana bono ba Minto my sisters na bakaba muraba Minto na bangina baito bono igo muigwete sukabuji moino iga adi bagane ligale suka moino baba igake suka igana nalibaga suka moino suka iga bali mule moino mwana na bande libaga suka moino nandake na inu suka iga gocha igake mwana nalibaga very good nande ntogwe bagata bambi yamana asama sikania manene chinse ejimu atere ne chingia nali muraje kunya korora chibichechi biyamono sana thank you
Biamono. Enda bono muikaranse. Enda bono muikaranse. Biamono chiango chiane. Thank you very much. Buna nati kakoteba intue tuachira iga singincho. Mutu anchete, mugoja seito, na ande mutu tambuete. Na intu eto batambuete mono. Igona bana ale goteba nga minta asetole teto tuaro buganchani. Na ende incheno mwana siasa. Tinkwe bagoetie gente kemo. Abana bali bamata mwana ina akorere nyangi bwango tenango. Bana aba mungino linga yali. Ngai mungino yali. Oh, mwana oyo no muyasana. Mwana ona nchike nyangi na ane nkamokorere nyangi buya mwaka tenene. Nkamokorere nyangi buya paka ngarumo ngino naga chikobe matron. Igotali buya gaki. Buya mono sana. Na ade mbansi gete. Na inke ngake bijaga igabano. Mora ngake ende. Buya mono. Thank you. Thank you so much. Igo enaleko bata injino mwana siasa asa masikania manene. Abantu ba mintu ntosira buna ba machoge. Umachoge kuru hapa kama ate ntagete ko bayimisha abagaka bali bakwiruka na bana siasa. Na intu nto tigale round yebo za tutubwatie kerogo. Matiangino wale bune presidential candidate na intu to bwa tokali korugusi. Go sabano gaki. Bone kero tumubwate ntu ta na intu nyoro muntu to go tumumwikera bwango. Igona banale ko basabanga kera nyarekane. Na intu liyo muntu kerogo kende gions geko genda e county. Geko genda national government. Igo mweba. Egento toko condemn. Nechisegi chiachakire gusi. Bono lero tuwaboire kale tuwagatebire nganje no yo matenya na ando isanegete. Nje no yo ngoge na ando isanegete. Bono lero gochukwana kwanyara gogwa magena. Abande baikire bagwaka abanta magena batebanya lebe. Nabo tuwale gosaba kuruwa kogendera abantu baminto tintagiti ko igunje ngo muntu osire rogora. Okoba ya siasa. Gose mo igunga mwachire mata matango okoba ya siasa. Tiga tosikane na ande tobege ntekemo na ande tumanyane nga intuna machoge kuruwa pakararia paka maate. Ige kero montacho orire maate oyino mu machoge. Kero montacho orire rogora oyino mu machoge. Ekiagera bono iga omwana gosono yongoge na achorwe kerogo igongwe etogeri. Buna bono nde bosongali abagaka ankura nsumbuga bali. I am very happy. No nde bosongali e county area igo bali mu ara chirororo bali mo kora ngagera nga short list ngine kale ngakitoko kora na inje no nde bosongo kindo igo talibuya. Mana ndi na achira mwangera masikandi kenya saba sen na inje ninda akine mbalengane. God bless you. Biamono mugambia samangana yamaya. Abantu baito bachache tumeshukuru. Bono ntaite abanginarume ulina kurwali asomo ngina maokoro nyabonya aruete ntagete mobe tayale ekeron kurangelia umwana omagencha igo korokutinega oyo koligi oborai wa magenche utaite kuminyokana ende amatangande. Kindly I want you to come over. Ekeraba nginarume bakwe aligani. Biamono eneba omugaka Musa Bokombe. Igante bimbata bipole sana igaro murwera ntabakanya gitari. Omugaka bineli nyandoro oyole tata. Igaro murweire oikire miaka 100 lakini igale nyumba. Nabante bingocha mbata ipole sana. Tindaro Samuel yaiga ngolengi Samuel injirale. Na abanda abange injira bale gocha igomo bale mereke barache ka kimunyo mo bale bakakurumaela. Thank you. God bless you. Biamono. Biamono MC aseli baga. Na inje tikande te pole yane ase familia ga yo mogako rina. Mogako yorino raire oyo nanko yane. Igonte bi mongino lianti ane Mary mona abana bali anene nande madam no ale gali na nsometi magenja alliance mbate binga pole sana mugakero ralire kende nkeyo torakore tingo twara mangana mangi egrase ni maete nga e program nenene
bono ndatware mang'ana aberoka iga erimo anene ntebe pore ase efamili eye iga ase barimo tamanyeti amarieta inche nkoroku Zakari Okindo Tinega cheno omwana bosi tumochinji iga iga ninkande nateba ng'ati ganyorerwa ribaga eriga matangande nare nkominyoka iga ritono noka kia bugesi igo mong'ina ori Mary babaremereri na abana bari baye na abachokoro bonsi makweri aro na bare kende nkeyo torakore igero ngori yane nko mong'ina ori Mary nerere ndachana kogora esukari kiago nakorera iga baba mbia mono abang'ina rumori nabo no mbacha gusembayo ekere bakona gocha ntaete korangeri ekorera y'omogaka orina ekorera y'omogaka orina kurwaria ase omwana arisiare ari bwarisi naende mbabwata amatangande nigarora ng'a goika aminyoka arere ekorera yaye naende agende achikoeni oyo mwabo omogaka mainga enakoire ribaga ria bene okwane otari korangeria abantu baru kenyenya biamono nabakwaniri abamwaretire amagombo mbuya muri yaya tindoji mbuya muri ase amaboko buya mono nimanyete ng'akera oyo omogacha ase engencho yogwakera korora yane obwaeri mambi ning'o mambi nintwe ase amarieta ankoroku mainga arisi nara iga ase kegwandeke arisi omwana one nara ochira basi onye taracha aria nkang'umbu kenyenya ngotindeka tore omwarimu okoroku Ezekiel bono igo twaminyoka ase engencho y'oboiri obonene na ekiara twachira ase engencho ya arisi bono kende nkeri twabaretera igo twabaretera okoremereria ekiare ense yaerire kero yomo otorochie enchereye nore namatanga buna mwabokire abagaka abamura mwanya korore goikera buna yaikeire iga yabere egente kiao ngoikere kera abamo bagutindeka boka bono kumuranche kero murare togosoka kurwa ntung'ane irika otorabatiga mogendererete nemeruberi rie miya bono bari mwacha ase engencho ya arisi tokogenda nainu tene nango mokoreiga ase more anda onsi ase bari mwachera arisi more tene na abamwe abo no mokorera nwari kibona amaboko bakorera iga bonse nainu batebi ng'a mbagende sabari engia basi inchumu akwe bicha yoka nari barainyore nabo yagoteba ng'a otora base kwe inchu bwangu ebicha chasti ebicha yamana kwata bono rikondo ya umwana uri Alice bono konyoro ikra Alice okorora ninchera ale gocha lakini akarebiche yara ira akwe nko barorare ikiagere video ina church konye watch aba nabo barure so balisi ali bwalisi kenyenya n'abayiri baito bechingencho chinyinge mbuyamo nasogotsa omwalimu bange nakororire omwalimu moko yone nabo nkorotse lakini aya nima eto toli kogenda naende ngocha ore baadaye kamuranche salute iga mbia mono abang'ina rome tima etigo se babora ribaga eri neria ino naende muri gochikonyora ribaga rinde ekere ntaete goteba ng'a
na arorire bachire ekere narangeri abaruso abonyabonyi tari bari bamwabonyabonyi boka abantu bonse barure Nyataro. Biamono aba nabo barure bongina rome umugaka tatamo Kalis umugaka tatamo ke Amos Urina nindo chabangina rome mbaraiga abo barabamwe abanyabonyi amona abana babo esengenje chinga kikamuranche te kunyalikana kiro muntu akwane bono esengenche amasikani amanene ntaita koreta anko mwalimu oichaiga nonya koromoke gute naye narorire otoyo mobweka kwane kwa niaba y'abanyataro alafu noyo ndasabe kamuranche esengenche chingaki. Tigankwani abagendi banyabonyi ominto mwezi ngagwairire na bero gukumia twekire gaiga lakini tweke konyoru mutu wabere asengencho twarware ababata kurwana buko kuruso nyabonyi Nyataro gali eng'ou igo togosaba marenga aso mwana ominto achire twensi na atogokia ontitayo goja kwa oyo moyo igatika tomusabira amaya na ndimutasabira ni amaya abali moyo nye nkaki ya oteraika aseri tango kijya msongoli omwando oyo nyakora no muigwone bono toko ja kubataye marieta bonsi pi bono yokana akora ntokuruti nandi ngote sawa mbuya mono. Tusabe omanta tanyasa yore igoromono twakira sole abalemu abatantanu asinjira kinyinge nenda abanyabibe natora litanga ni twabero tusuna manyingao tura nelingambia mono asengencho kwa kweta somo saraba twens manyinga tuisana watokora kwa bana bo buruti ekero tora abega asenyange ndugu yane koranche twakorange iri twasabira murembo okore mikwa ko wabene ko basegaiga abageni bantu bagocha barenchira barente biya lekero torarwa otoire biya nirita lya oli bakwe kiara watoboriri tugwanchaye togosemeriaye na tukobake asenjirito yokomenya litukoligima kaba manentu ikiagara twasaba twegenta aseso motori itu. Mbiya mono asoko babenge mwakorire buya amatagaro ngayere amatagaro church choir libageri nelia ino
abachire go twapore na bwaba Sem Ombati ntoma idinga kiarta ngakibare no moyo sirre ekero bakuna kwiyariganigo ntubwate echachi ntubwate kwa yende ekoro kwa Kelina ELCK mbater ichuni pefa kwaya ichuni pefa buna bakorwo kamuranse mubabwati Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto, ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wane wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto, ahimidiwe daima. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu anama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha, atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe, tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu anama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha, atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe, mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu.
ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa Mola wale wanatembea. Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa Mola wale wanatembea. Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa Mola wale wanatembea. Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa Mola wale wanatembea. Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mbia mono bono ntaete kurangiria umung'ina moke umugakurina umung'ina narorora okuru kumuige oyo oroyo mwabonyabonyi ntaete aichaiga arira omwana oye ekero agenderete gocha ntaete chikorera chiomugakurina na omung'ina meri nyabate na barau babe tayari. Okorora ng'a omong'ina oyo osokera ake kuna hii kwaya inaitwa Wila. Ningependa kuwapatia nafasi muje muweze kuimba Wila kwaya. Ekere chikolera chiko na kuyarigani.
kwa kitambaa cheupe, na marafiki watalalama wakisema eti mzikeni haraka, na utalala kwenye jeneza ukifunikwa kitambaa cheupe, na marafiki watalalama wakisema eti mzikeni haraka. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Utasimama mbele cha kiti cha Mungu ukitoa hesabu zako, yawe mabaya au mazuri, tenda wema ili urithi ufalme. Utasimama mbele cha kiti cha Mungu ukitoa hesabu zako, yawe mabaya au mazuri, tenda wema ili urithi ufalme. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Yamono. Yamono. Utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Yamono. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Jihadi wewe unapoishi, utalala ukiwa upande gani? Tengeneza njia yako mwenzangu, uone ufalme wa mbinguni. Na kimogote vikwa hiyo ya wira itangazo nera uyo rene gari ya KAX 15W egari inyesuki abane ngweti bare gario KAX 158W suki gari nensa moyende obochenu ntotuo mana abangi na bonsi ipi na bana kinyaruka maina enyoba y'abachanu ere moino amata abagaka mogosoka isiko ochiemo chioliro moino chikorera bono chikorera chiorina chinga kiejine chikorera korera chimwensi ipi chikorera inchuki mogonya kwebanga good news ogembo good news stage na asenge chikua chiabere chinyinge etogo chikobasaba
kire kuwa yego tera batere stance tanga ne chorus tuabuture rase giteiga na mwakanire igo good news stage ekerego nyakubeka igo chikorera kanyagocha na bagokora good news yegokora chikorera mosoe chikorera chiorina chikorera chionsi chiorina karibu Ogembo good news choir enjoy stage bono esengenche mwakanire igo chirinke chiranyole nafasi na checho chiritota togotiga kamuranche mugotwabere esengencho echingaki etwata kamotere mwensi estanse yamone chorus lakini mwakanire bono twabaigwereire Yerusalemu, mji mtakatifu wa Mungu, kama bibi harusi, mji wenye amani tele. Yerusalemu, mji mtakatifu wa Mungu, kama bibi harusi, mji wenye amani tele. Jerusalem, mji mtakatifu wa Mungu, tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Jerusalem, mji mtakatifu wa Mungu, tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Jua mwezi kuangaza, nuru yake ni Yesu. Jerusalem, mji wa Mungu, hauhitaji jua mwezi kuangaza, nuru yake ni Yesu. Jerusalem, mji wa Mungu, Jerusalem, mji mtakatifu wa Mungu, tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Jerusalem, mji mtakatifu wa Mungu, tutaishi na Mwokozi milele hata na milele.
kitatoweka, tutakwenda na Yesu kwenye makao ya milele. Huzuni, taabu, magonjwa, hata kifo kitatoweka. Jerusalem, 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 mji mtakatifu wa Mungu. Tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Jerusalem, 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 mji mtakatifu wa Mungu. Tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Jerusalem, 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 mji mtakatifu wa Mungu. Tutaishi na Mwokozi milele hata na milele. Biamono Antisebeth na arorire ine kwaya yao mbiamono sikolera chiricho umugaka ulina na chirangeiri sana bono nko batuma moro rabobe chikolera ntagete murigereri chikamera ruguraria ikiagera ekera nti agocha kurigereria video iyo ria korora chikolera chiri chiachite komo apole echi na chikolera chiomongi na meli nyabate no mugaka amusi olina amo na abamu abo igolera chikolera cha Naftali no chira chikolera cha Anko Kengere chikolera cha Peter echi ne chikolera chionsi kwa ujumla kamuranche ntaete ko ali bagoyo masabe esengencho ichinga kigo kwana nko iyo kamuranche imwari go salutiga ikiagera chikorera cheino chiarorire nga mwachire ko bapole kamuranche imukia amagoko iga ekere ntagete ko umwarimu asabe mwarimu tusabire Tusabe aserete ria Tata ria Mwana ria Mwoyo Mutakatifu amina. Tata uri iguru twasabire emambieye abantu bonse baikira obasesenie na endore tomorembe ase Kenya yaitu aba basirirwa chikorera cia minto Nyasaye obakongie kira rituko asirituko tubwatia mange aye nubwato kubua konya abantu bonsi basabira omorembe ase eserikali yaitu abantu bonsi banchane tindigoteba mange ayonse anyare konyarekana wetera serite ria Yesu Kristo serite ria Tata ria Mwana ria Mwoyo Mutakatifu amina. Mbiamono chikolera
ekwaye lia mesesi ngayere bono Mrs. Central ekero ekwaye yeko na kuyarigani ekwaye eri ya misesi ekere gukura taite kurangiria ekwaye ya Nyansiongo nerebe maega yabo kamuranzi Twapita wakati mgumu, shetani anatupiga vita, lengo lake kulikiwa kutunyakuwa kwa Bwana. Tuchukue muda mwingi kuambiana kama Wakristo. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Twapita wakati mgumu, shetani anatupiga vita, lengo lake kulikiwa kutunyakuwa kwa Bwana. Tuchukue muda mwingi kuambiana kama Wakristo. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba, magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote yatarahisishwa kupitia kwa maombi. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba, magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote yatarahisishwa kupitia kwa maombi. Manabii walitabiri na sasa leo twaona, vita, njaa, magonjwa yote yameshatimia. Tuchukue muda mwingi kuambiana kama Wakristo. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Manabii walitabiri na sasa leo twaona, vita, njaa, magonjwa yote yameshatimia. Tuchukue muda mwingi kuambiana kama Wakristo. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Bwana aturehemu, atuwezeshe kwa yote. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba, magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote yatarahisishwa kupitia kwa maombi. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba, magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana
hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote atarahisisha kupitia kwa maombi. Maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba. Magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote atarahisisha kupitia kwa maombi. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba. Magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote atarahisisha kupitia kwa maombi. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba. Magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote atarahisisha kupitia kwa maombi. Katika maisha yetu tuombeane, sababu kuna shida nyingi zinazotukumba. Magonjwa ni mengi ambayo yanatuandama, mwovu shetani anatuwinda. Tuombeane, maana hakuna jambo ambalo lililo gumu kwake. Magumu yote atarahisisha kupitia kwa maombi. Alikuwa na mtu mmoja wa Rama, jina lake ni Elikana. Alikuwa na wanawake wawili, Hana na Penina. Penina alimcheka yeye Hana kwa sababu hakuwa na mtoto. Hana aliomba kwa imani, Mungu akamkumbuka. Hana aliomba kwa imani, Mungu akamkumbuka. Alikuwa na mtu mmoja wa Rama, jina lake ni Elikana. Alikuwa na wanawake wawili, Hana na Penina. Penina alimcheka yeye Hana kwa sababu hakuwa na mtoto. Hana aliomba kwa imani, Mungu akamkumbuka. Hana aliomba kwa imani, Mungu akamkumbuka. Je, nawe unalia kwa shida na mateso unayoyapitia katika maisha yako au jamii yako? Mwambie Yesu sumbuko lako, naye atajibu kwa wakati wake, nawe atakukumbuka alivyokumbuka shida na mateso unayoyapitia katika maisha yako au jamii yako. Mwambie Yesu sumbuko lako, naye atajibu kwa wakati wake, nawe atakukumbuka alivyokumbuka.
Je, nawe unalia kwa shida na mateso unayoyapitia katika maisha yako au jamii yako? Mwambie Yesu sumbuko lako, naye atajibu kwa wakati wake, nawe atakukumbuka alivyokumbuka Hakuna linalomshinda Mungu, yote yawezekana. Yeye ni mwaminifu, akiahidi anatenda. Hakuna linalomshinda Mungu, yote yawezekana. Yeye ni mwaminifu, akiahidi anatenda. Hakuna linalomshinda Bwana, hakuna linalomshinda Yahweh. Mwambie atatimiza. 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 Hakuna linalomshinda Mungu, yote yawezekana. Yeye ni mwaminifu, akiahidi anatenda. Hakuna linalomshinda Mungu, yote yawezekana. Yeye ni mwaminifu, akiahidi anatenda. Hakuna linalomshinda Bwana, hakuna linalomshinda Yahweh. Mwambie atatimiza. 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 One, two. Yes. Biamono abageni bachira iga abange bachire gufarichie familia yaiga. So I want to take this opportunity to recognize the presence of our chief Bons Pibaka Nyano Ombarota, Chief Nyokangi,
Chief Onsare, Chief Motonga, Chief Albert Nyang'au, and Chief Akama. Nima etabonspi bachire kwa niaba ya umwana bwenkeye ga Chief Solomon, umekaribishwa sana. I also want to recognize the area pastor, Pastor Ito Stephen Nyaundi Noaraiga, na Pastor Terik, karibu sana. Pastor Nyabayo naye na akorolire. Mbia mono kansoro Ito, kansoro Nditi, naye mbia mono asogocha. Ntali kwewa Chief Omambi Ninkorocha. Mbia mono asogocha kufariji this family. Chisemo chio mugako linanga ichire. Chisemo chio mugaka Amos kaindiri bagene liaino ekere mogendere kwe aliganigo ntaite kurangeli Chief Omambia esengencho ataite komnyoka matangande atosabere Chief no gosaba gweka mbia no mwarimu aseribaga ase family yo mochiborina tata gotebanga ntwancheti lakini ayakorireki abeire anda makweli gare abeire bwango mono naenda mange, but we have to be encouraged na ende tuyesabere. Njengo kunathan nyokange na retired na senior principal chief Kisii County. Igo paka bono ige welfare netu achaka ya chief retired no ande na ande nincho munyakiro goba na ige ko atwa irero mu chief na tu seti ma to kuro ku karibu kayaga machoga chacha na to ko genda. So welfare mwate bigu wenje na chage tie aba Solomon yetu abatigirete bia mono matunga nere bono twatigete miremo nkorengereri na ebaasha ito na bintu biri byaito matunga no ibeke buya talibo na baga ni buya na matanga na gatatu tali tuancha kuruga igaba bakanga twa kuberesi to bera usimu kisangio baka chisa chionsi chiere pole asukura chisa chino chinyinga tia to sabirango senior ta tinko beke kora sema iko sawa Wanjire Omo wenya ore ange yeso munya mavera agosaso kya chinkoro iwa yogiria ye Sotera terabo maraika erieta riowato
twamanyira matera na buche ne bunge karabira song bre to ko semeria mabira yoko por ahí va Marita Rongorian Mbuya bono chief senior tigango diko principal Gesura passive staff na osipitana woli na wa kolega siko chief karibu ne staff yao chisemo chiabora bono chisemo chiorina tayo SDA Church. Injo echukua. Not Kiru SDA Church, Kiru COC. Yeah. Ekero kirusio chiegocha bali baru sobo umongina meli nyabate kamuranche nino moko bwati war kona kuyarigana alitutoa nchi ile ya utumwa. Shikeni maagizo yote mimi niwaagizayo, Yordani kwenda nchi ya tumayo. Kwa ajili ya huruma zake Mungu alitutoa nchi ile ya utumwa. Shikeni maagizo yote mimi niwaagizayo, Yordani kwenda nchi ya tumayo. Itakuwa vyema ukisikia sauti ya Bwana, itakuwa vyema ukisikia sauti ya Bwana, kwa bidii kufanya maagizo yake yote, kwa bidii kufanya maagizo yake yote. Ndipo Bwana atakuinua kwa mataifa yote, ndipo Bwana atakuinua kwa mataifa yote, na baraka zote zitakupata na kukujia, na baraka zote zitakupata na kukujia.
utabarikiwa, utabarikiwa, utainuliwa, utainuliwa, utaheshimiwa, utaheshimiwa. Ataiamuru kweli baraka zake, ataiamuru kweli baraka zake. Zije juu yako ndugu na mambo yako yote, zije juu yako ndugu na mambo yako yote. Atakayotia mkononi mwako, atakayotia mkononi mwako, utabarikiwa Jini na mashambani, utabarikiwa jini na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa mifugo na wanyama wako, mifugo na wanyama wako, utabarikiwa uingiapo na utokapo, uingiapo na utokapo, utabarikiwa jini na mashambani, utabarikiwa jini na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, uzao wa tumbo lako, utabarikiwa mifugo na wanyama wako, mifugo na wanyama wako, utabarikiwa uingiapo na utokapo, uingiapo na utokapo. Mbia muno bali baru sobo mungi na meli nyabate ngai bali bano ekere bagendere togocha igo wakitoka wale marafiki wa mzee Orina ambao wametoka Nandi, mtafuata ili kundi likitoka. Biamono. Muligererie kamera. Abaiga na ubarure sobo mungna meli nyabate abara abamu abo onyana abaise na boranyole barororo taete ko basabo konene singencho chingaki kamuranche aso wancha ntagete ko mwalimu libaga akwane kwa niaba ya familia, alafu mmoja ataomba. Waria ware abairi abasani asengencho yomoyegorero twairi ribagiri na intu korera na goteba pole asari anyare kanire egere tuko bansa twensi muna mutorocha timu eterionsi nabo ikonyare kananga abana uba nyora ribaga soko ba nima etenga abandi barabeira abandi nabera abeneri tangani rero mbale basaba mabaga igo
asiri bagari abo twatebire ng'a eng'ore iye baikere na indi nabikunyarekana ng'a baibori bameri oyo moroche mbaiyo so abaturega nigo tora abamwabo mono na abana baye mbaro ase igo twabwatiranire twensi ase oboamo koira ribageri gotebia eamate na abana bari batigaire abaigwa abachokoro mbaro na bari baminto bande buna sarange nabo nkorocha bono nabo raire ribagerio goikoyo minange muno moibori oyo tigaire ekiagera kero kinda ekwarorira mange na bari baminto bande abakoyo nembaro muna babo naftari na bande amakwiri naro twanchira nebo bono aye baba nabonda ito tebanga inchira kwa tigiru bono kwa tualire itaito engeni moirere nyasaye michando yao umutigere umuntu oyo monkonyoro gobori gwari ngaki orengeri gato kugwenigwa akanyoro ukugwenigwa kwa moikeire ukobori gunga nogani ogwene agasoa kurwe megane me Estimokora naende iranire. Nafasi ni ya wale ambao wametoka Nandi, ambao ni marafiki wa mzee Orina. Hii nafasi ni yenu. Nabakwanire mwensi aseng'encho y'omwega bw'oyo minto Orina mbuyamule aba bali mutwa tindaiti gosari jinsa abali mutwa n'abasani b'Orina
ekero ntagetembage mara kabere tu nkole mba bensemo ya mate ngeo yo makuane nensemo ya rogoro ngeo yo makuane bono ntagetembe kumubagaga ababali rogora n'abagusi ababali ro mate n'abanandi na injo monyene munu kimwe wayule nakwanire igo na inje nonde rogora yono oyo mate nera bale gokorega sinolina matuka mange oyo no era bale kobera nere kanisa igo ne yene kanisa ya uline regatia oyo ulina galenge tachiri yaye naende nero toreta muna gentoki entereba togo ja somo gako oyo ekero ulina chiete nandi umugako oyo nero umungoroge timu na bakogenda nero umukaribisete mpaka ulina kamenya emiaka eria amenya thararia nandi oyo no umwana onka lakini no amenya thararia nandi igo bono nere iga oyo gare oyo mwabulina oyo no musani bulina naende omokori egasi bulina njo manyana munango kwana omongena nara ali okoroku meri nyabate ne anti yane mama na nyabate na abamo igo tingoleti igo nare kuirana asaba ba mata ngeo yakwane amarieta ye bakwana amarieta iga ebiche yakutasoka daliba. Amjambo watu wa Mungu. Amjambo tena. Sisi tumetoka Nandi kukuja kusema pole. Hata neno moja tulikuja tu naitwa nini? Pole. Orina alikuwa ni ndume ya Nandi. Orina alikuja Nandi mwaka wa 84 tukafanya kazi na yeye. Mpaka wakati juzi akawa mgonjwa skana shika yeye. Nikamwambia sasa Orina enda nyumbani, watu wa nyumbani akuone ukipona urudi. Lakini kumbe naye Mungu, lakini shetani akapanga yake, sio Mungu. Mungu aui mtu, shetani ndio naua. Lakini wakati wa mwisho tamwambia shetani nguvu yako iko wapi? Uzuri Orina ilikuwa mwalimu ya kufundisha lesoni kanisani. Hiyo ndio kitu tunafurahia sana. Tumekuja Nandi, karibu Nandi mzima anasema pole kwa Orina. Orina hata watoto wadogo anajua. Watu wa Kisumu pale kwa tunapeleka bao anasema poleni. Poleni sana watu wa Kisii. Kwanza jamii ya Orina. Pole sana. Watoto wa Orina alikuja huko tukasomesa. Orina alikuwa akipenda maneno ya elimu zaidi. Hata msichana mmoja wakati ya clashes nikasomesa wapi msichana? Ya yuko hapa au iko? Tukakaa na yeye mpaka kamaliza. Yeye saa hii ni mwalimu. Na mimi naombea hiyo msichana asiti kuwa mwalimu kwa maana wachukuu wetu ataenda apate. Sasa tumesema poleni sana. Poleni jameni. Hii ni njia lakini neno nzuri ukae kwa kanisa. Lakini nimependa watu hapa, watu ni ya SDA. Wimbo mmeimba nimefurahia zaidi. Mungu azidi kuntenda zake. Asanteni sana. Sasa tusamee kwa maana tunaenda haraka. Nandi ni mbali. Tuliamuka saa 8 usiku. Silikuwa ni upendo. Kama tungependa Orina tungekuja. Nandi tusema wacha tupike kwa jamii ya Orina tumwambie pole. Orina alikuwa rafiki yangu. Tulifanya kazi na Orina miaka 41. Poleni sana. Asante. Basi wapendwa wa Kristo, mjambo. Tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake ambaye ametuweka hai tangu tulipotoka Nandi hadi tukafika mahali hapa tulifika salama salamini. Vile mumesikia tunatoka Nandi, kwa majina naitwa Saimo. Orina huyu alikuwa akishiriki kanisa la Kobuja Central ambapo alikuwa mshiriki. Hatukuweza kukuja wote
kwa vile tuliweza kupoteza mzee wa kanisa. So wale wengine wanaendelea na ratiba na mipango za mazishi. So ndiposa nikapata nafasi tu ili nikuje niweze kuwakilisha kanisa la Kopujai Central. Wote wamesema poleni. Mumepokea? Poleni kabisa. Wacha Mwenyezi Mungu awavute majonzi wakati huu mgumu. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina mimi naitwa John Meto. Tumekuja tu kwa neno moja, pole. Tushukuru tu Mungu kwa zawadi ya maisha yenye alipea mzee hadi mahali alifika. Mzee ni kama mzazi wangu. Anajuana na familia yangu wote. Mimi nilikuwa nauzia miti hapo, nauzia mbao, na mpasulia. Mimi nilikuwa fundi vile nilimaliza high school, nikiingia college. Awali nishika mkono na huyu Chirchir. Walikuwa marafiki hivi. So nasema tu pole kwa jamii, kwa kanisa na Kokwet yote. So I think watu wenye wanajua Orina sana ni sisi huko. Mimi nikiwa nasari, nikitambaa, nikienda, nikigrow, nilikuwa najua tu Orina hadi juzi tu. So poleni sana sana mama, pole. Mungu atawasaidia. Asante. Kwa heshima kubwa ningependa mpunge tu mkono. Tumeshukuru. Hii ni upendo mkubwa. Bono ntaete kogenda ase family. Ntaete gochakira umwana uli okuruku Eunice Biyaki. Eunice Biyaki ngayale. Eunice nara. Bararuka. Oyo kaleka amangana ya Elise. Lakini kuna wale ambao wamekuja kwa niaba ya Eunice Biyaki. Oh, ni wale ambao walitoka pale chini. Sawa sawa. Raili ngayali, Raili Nyabonyi. Kutoka Nyateraeli tigandika organizia uyo minto mochief Tabita umagenje location karibu ndobugate aspirant women rep Kisii County Dorivini Buhari karibu Yamono ekere tuganyita abana abo bono ntaete gochakira kurugoro alisinga yale. Unajua hatuna wakati. Hatuna wakati na hatuwezi wangoja. Usebo no tuko bakanya. Sawa sawa, nimesikia. Nimepata ujumbe. Okay. Basi ningependa kuchukua nafasi hii kualika principal wa Gesure staff. Principal pamoja na staff kama wamekuja, hii nafasi ni yenu.
Gesule egotoka ali Nyamira aso mwana Lilian agasomi. Donye tora sama bena abakwani ni mwensi mbiyamure nainde lakini nataka totera gotera ukoiga kibunge kamogioka toiroka ababisa Nyasaye na korende insase chimbaba jaye Nyasaye na korende Nyasaye na korende kero gyonsi Jera chonsi igona korende Nyasaye na korende mbia mono sogoteruku oyongo kwana no mwalimu omonene w'esukuru egoroku Gesura Primary School egotoka Nyamira North asa kurukunyamusi tingi tina staff yonsi asengencho staff nanye tomaye gachali tukogete abalimu mbacha bakarara madam na nderero nanje narora tikangiche ekiara twabere tukunya gosoka chisemina chinyinge bali muri abalimu amumayete esukuru yane igombwata matanga mange abana mbarali basireti abaiboli abalimu bande no bagenda mwana o primary na asireti omoiboli no mwana o junior na asireti omoiboli abalimu bande no bachi nabo igona abande bagenda one of our committee members nere na asireti omoiboli bono igakera mwandora tali goto narete gocha igo madam Lilian namanyete etogocha abantu abange na inde bono senginja asa tobere irare Korunyamira baka gocha na kogenda neri buna 200 buna morocha maguta abere lakini asengenje yo bwanjani bwa Nyasaye na ande negasi omwalimu lyao kole skuru ili ni pidingiche elinde morole personally Madam Pole and your family na bonte iteko bate binga timo iroka ekiagera mangana aya ni garo tali numweke keranyeke ekere kerase na kira lituko lakini omonene na abalinde na inde nale goteba igama tuko twekera baminto obugima bwaito bwabeiro bwenge mono maragoba one of our church member igararete mambi bagachikuboga bakanyona tai asengenjo ya pressure igobono neto bwanderate abana banyasaye bali tulinsa twebekanga asengenjo obugima bwaito bwabeiro bwenge elieta liane nabatebia ingoro kucheni boyani mogaka nolina na nje kanisa ya 17 ongochia na inde nonde one of the deaconesses in the church mbia mono gakithigo mona balende na ndabagitere mbia mono madam mubiro SDA church ngayere mubiro SDA church choir okororate iyo ekere mubiro ne korwe states nta ete korora
umwana uri okuruku Eunice yaki amo n'abageni bali baye bacha. Obugima bw'omoto nigo bw'orobwenge nigo bwogata bwango mwanyabato oiborwe n'omukungu amatuka ye aseseye n'amakemono. Obugima bw'omoto nigo bw'orobwenge nigo bwogata bwango mwanyabato oiborwe n'omukungu amatuka ye aseseye n'amakemono. Nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye bosa kore moyo nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye bosa kore moyo nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri. Rengerere bono ningi owatete ayene mesera gose noborogi noba omoko mutokobu amakweri onchokero monende wango tarasira. Rengerere bono ningi owatete ayene mesera gose noborogi noba omoko mutokobu amakweri onchokero monende wango tarasira. Nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye bosa kore moyo nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye bosa kore moyo nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri nigo twageze aseseye bosa nabotoraire nekoroseye bosa kore moyo nore nechingake oya nitorosya chinchera chao Rosia ayatabomoka onchokera monene kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri kyagera tumanyetenga kyamakwere mocha nabomokore tokobuwa makweri. Biamono mubirona abageni abantu bali banka kamuranche abageni bali barura romabe kamuranche mubaye aso wanche ebara abange baranga 50 bono maitenko barangelinda amalieta mbate ngaye karuwe kero ka abageni igo ntara abangeli
kamura nche ni ngora yo chali ntagete monde mereri mono asinge nchona na chenchiri akeigo ikiagera na nyora ngaba abageni bali ba Eunice ibagenda alinka akeiga bono ntaete koleta abageni ba Alice nero mwiso komo nene Alice, familia yake na wale wote ambao wamekuja kwa niaba yake. Mwarora bali batene na iga bakenyenya mbara abande bachire, lakini kuna wale ambao wamebaki. Oh, okay. Okay. Hii ndio jamaa na marafiki wa Alice. Alice sukango motuga na abantu bali bao the immediate family. Ntagete bichelie kubwate. Oyo mamu mwa Alice no Arabu umugako Chief Solomon abamu abo amona abana baye. Biamono bono asinge nche chinga kikamuranche moko yone ntaite ko ali bageli aye tuli gukwana. You will only introduce abasani abao kindly introduction yigatu egere oyo matu sabire tuske stepwen. Biamono sana mwalimu moko yone asibali mwachira mwensi pi mwatigire chigasi chenu chinyinge biamono asogocha. For the last 3 weeks we have been struggling namangana ya atata byara gaiga mwatugwati siribuya, and we thank you very much. Tinkole talende oyo iganero mweseke boli no monene ali sinyanjira kuruku ngaji mumuruli oya njwango oyo iganero mumuroyo kabiri mumuro monene amatemu ari okora asoma Bondo University matemu ari okora yo mwali igo na barache mambi if possible igo nde today njale kunyarekana igo Brian yakuruku Brian yomare njwango kijana oyo Benjamin nero kubwati Brian oyo Nchasba nero kubwati Benjamin ngina kuru nero dina mwenye kuruku so mugiranga mata aliyo siri nere mama nchiendo umugati ngai my sister oyo ganje nere my sister monene naro kumubwati ya utanyara wika because of ye chigas chinyinge no yo ga nero mokogoti oyo nyansi abuka kuruku nero mokogoti oli nevalin nero mokogoti yo kubwati oyo muka muro minto oyo gane yanko nero mokogoti sichi yanko chia nero mokogoti kabisa noyo iga noyo minto korunka galia nero no ale gaiga this is my immediate family nara kolera abo. I have a big team there which will be introduced later. Monganchere baeli kondo bakwane lietalioka. This is my cousin Tiabatebi. Nande toko anda kuchari. Samaria tankoro kurebeka uyo bungaro. Nkami socho maadi. Morino Kemo. Thomas Mainga ndugu ya Mugambi. Ayunga David. Jengoro Kuplasius Mayoyo.
Former Education Officer. Thomas Mauta. David Bang. Mary Nyansarali sino yominto. Agnes Nyanduko oyo no mwana. Sablon Onyanja. Biti simayoyo. My team wete kala yoka. This is my team. Chief Tabitha, can you come here? We have a big team here. Straight away, I'll start with Albert. Abakuwa nilimbu ya mole. Albert Nyang'ao, mo assistant chief Kenyoro sub-location. Pole. Jonathan Gitenya kama mo senior assistant chief kurubencho. Nande tuamanya nasoma ne matuka mange na Alice. Igonanga wasawajaiga sei deni. Marieta Bernard Pichanga Oyaro Mochibo Mokubarocation. Marieta Neri Kionsare Omochifo Majoga Masaba location. Abatu acha kuomboresa tigotokuwa na niga. Karibu sana na asante kwa utulivu. Asa Marieta Tabitha Nyanjama Gisa Omochibo Magenje location. Ono nawe yabeire gangango jako ebuli baga esauli waika kuriego ono tigante benga abageni mbia mona asogocha ni family mbia mono asama ya mwakorire ekera abageni bakwire na baira ne buya semeji pore abagambi ba mito mbia mona asogocha tigatogendere koba abaturifu nseteri buya lakini tororekana nganayo ko yesali ebukwe kare goteba ngomuntu mongaini kera korore eirima igago tarogume igago etense mokoraki ogenda ata wesikende ngiyora anyore asoko salia usaso kwenye kuoga ayatulia jipange na kwako na Mungu awabariki. Tigange my senior Matonga, who is our coordinator in our welfare, atotebia magana abiri. Mbia mono chifu ase kwa ngalibaga. Ncha Samarieta Gideon na Moigule. Igana acha kwa behalf of all chiefs from Kenya sub-county. Igatore almost 40. On behalf of the welfare, nero ya ntoma toje ko console no yo minto, tomwe pole. Pamoja na yo minto Alice. Igale mumuro minto korunka akini na bana bana oyo nere na bantu na akini and baganka mwobo chief so wono no mwana minto by the way so Alice igale moka muro minto otherwise mbiamono on behalf of the welfare you know how we do things. I think they will come so balibatacha no balenaya on spirit. Otherwise, thank you very much. Abachifu ikaransa gari. Ntuti atoira niye Mike ase mokoyone agendere kogendio me program wende tutakuwa watulifu hapa chini. Endelea na program. Mbia mono. Kamura ansebu na mwarora ibine birauni byoka byalenga. Inasi yuko baura makondo ikiagera bana bagambi bane na bubangambira na ubagenda yatakungambira lakini rende abagocha next mbali gokwana ningependa kuchukua nafasi hii kutambua jamaa na marafiki wala ambao wametoka Umabei wamekuja kwa niaba ya Nyabonyi ambaye anaitwa Rael. Tunataka kuwakaribisha. Thank you for coming. Walibacha kwa niaba ya Lilian Nyansarura.
I'm sorry. Priska Kerubo. Abana bali ba Priska ngai bali. Priska no mwana ominto enyarokeri ya kabere family no eraiga na abana baye lakini rende omwana oli ari na ararete lakini familia yake ipo. Familia yale gusuka mutuga mutuake ya one step bamwe abo igogwa bakire bicaburi. Have you taken the photo? Okay, it's okay. Bono hawa ndio wametoka Sengera. Huyu ndiye msichana wa pili wa hii familia, Priska Kerubo, naende tu alinge kumurukanya Ngugi. Uyu no mugako wa yana abana baye na bali bakire kwa niaba yao. Asinge ncho y'ekingaki n'amasikani amanene kamuranche atutaongea. Omungino orolire obarolire mwachire ko mwapole kamuranche ningependa mpunge mkono lakini mokoyo onakuwa ne one word. No. I don't want to be unfair. I want to be fair to everybody. Mokoyo onenoroche program unere very tight. It is already late. Tegerera nkwane. Tegerera ngo kwana ande nkomo ande libaga kwane. I want to plead with you. Ntaitego ko ali kondeli, no muntu mongaini kindly uli ko organize abantu bao no yo makwane igaso wanchoko nene so that we can go to the next step. Miyamano mokoyone so kongeli baga no yawataka kondina by the time chinse chiwa kwanire kanga to akolire. We are very very fast. Mom, just start there. Na family ya the late Priscilla Kerubo. So kwale ko ngani thing introduce abana babongina Rome. I think na yo chakaonda na nkole mbesana. Then anyway that one is done. You know mwana no monene ya goroku Emily Nyanduko Obiero. This is my second son Okoroku Mark. And the Moroweteli Tata Mark Omambia is the second son to the family. This is my third born Okoropon Ves Gisaina. Mumroga Tato. This is my daughter Nambebe Chomo Elio Okorokunyanchama. This is my last born. Mwana bu noyo na gyora ante thing mo introduce my brother. No mwana one ne last born ye family. No onyo mo omoruyo no rueto I think no na sati mogete. She is very happy with the family. Number 2, I want to be very brief and precise. Abana abandana aba minto bon speaker chi ankonchira chi antinchira because of time. On a special request, my brother Nara Oyomo, he has traveled all the way from Nairobi to Nakuru on behalf of the family. Yomoako Mambia, you allow me him to give a word of Paul. Lucas, please come. Munyakerogo n'abantu bachakole desia mongi na makobiara asogo sirio mwako embia mole. Timbo atimangana mangenda kwane on behalf ye family ye ndugu yane Mogako Mambia pole sana asogo siria Mogaka tato mino yabere kebuke kene sana egekogera magana yabere ange
mumuro yosiri munginoye isebiaro osirire lakini rende kero mokorigereria iga mumuro utakoretie gasi engiya nandi nyasaye tigakoreki amosesenie egekogera omumuro oyo omonene okorire university omwana oyo ne college yare abana baiga they are very bright and I'm very sure they will make it to the university na ande bakonye bari presenti mamo mwabo onyare tokorara mware wanchira nabo igo mukianga mako igoro bari banchira ne bayo mbiya mono mosesene niwe. Thank you so much. Oyo omorende tare gusaba tigatobeke ebirenga ria gusaba asirieta ria tata ria omwana ria Mwoyo Mutakatifu. Amina. Nyasaye tata omubwike gima nakwiranire ng'ambi ya mono monene twensi gwatoraire korwa asichinchera gwatoikiri buya nomoroberi ogende tuyabikira sama kwa mono no korugwancha kwawo yora gwikawairire buya nekero toraire ne Nyasaye korugwancha kwawo ori familia yatigaire twabaretera sobusi bwao ogende ko basiseni ogende ko baremia nando bagende ko bagosemeria nase twagoshe buna mwanya bantu tugusaba twabire tugugwancha kwawo gokoreka buno origeti nsiama bera Yesu Kristo yoro mutori oito. Amen. Tata no mwana no Mwoyo Mutakatifu. Amina. biamono abakione amangana ali mutu aiga tali raisi go na mukagerete. It was the prayer of the family ngachinkwano nchiabo because of time lakini rende naende moro chitu achenchiri Lilian ngayale nsaru anchwa ne family yao. Oh, I'm sorry. Kwa sababu ya wale wenzetu ambao wametoka Homa Bay, wakati mwingine tunasahau kidogo, tunaenda hiyo lugha yetu, lakini mtatuwia radhi. Huyu ndiye msichana wa tatu katika hii familia, ni mtoto wa tatu katika hii familia, anaitwa Lilian. Familia ya Lilian, bwanake na watoto wao, ningependa msonge mbele kidogo ama line ndio hii ili muweze kupigwa picha. Yeah, this is the immediate family of Lilian. Asante. Biamono, maetigo senayo ra songite. Kichi kominyoka mono kamuranse asogwancha. Ningependa uongee kwa niaba ya hawa wote. Ukimaliza waweze kukaa so that we can give another one a chance kindly. Abanchi bonse pimorase amabe mwaka tata ko bakwani biya muri mwensi. Asa Marieta ngoro kuosea ndari. Mona ko Lilian. Nataka ngore brief introduction ye familia ne. Na bwa wale yaya.
Lilian ngagirete mu maete. Onere Madam Lilian, my wife. Aya muisiko onero muisiko monene agoro ku lavender undali. Oya agoro ku agrey onduso. No yo moka agoro ku gift kerubo. E familia na bere nkaigo lakini nataka go taimo go. Nduguru seitari kerto wato muro monene. Seitari kero muro monene aro muro mogetere gukwana ase seitari ninjo moke. Ase grupu eni mbwato mroyo momo nena ase familia ito nara ko mari baga ko anelieta na anda asabe mu wanja iyo ayambu yamu pia mono my brother family na kenyoleke mongina uliotigaire kwani hapa yabali twaru ngumbu twatebire ngora asimule obole mbere libobuche ekiagera amakweli no are sense ande na otole na aro unateba njeri etangoro kwa Peter mayoga ande no mulisi kanise korukulio bara wono na bonare goteba nga chiguru punchira chire ibere abaiboli ba my brother mbaralia bali abaiboli inua moko imukia mawako igoro iga chinsanto bwati abaiboli kwani yango musange kwa nade mote pole batebire pole nene sana bali bara bamu abo Hosea bamu abo Lilian na irumukia moko igoro na baro batebire pole nene asenge nchio moyego yoiga na bange tware gocha na lero bunere ichuma amatanga agarenga mange bono twabagana twacha abande bagenda gochibochi lakini rendonsi Nyasaye toko batigera munakoba nera asichinga kichonsi bono tiga tusabe mutongi tata Nyasaye mwana no moikomo chenu mwana no twachira sura asichinsechi ekiagera esababu tora neyo gotimoka kwa mwaka unatimoka tari Nyasaye wono twetigira soko boko kwao bali bonse banyorete no bokongwobo mwana no twabekira asore ogwanja kwao koleke nekero bagendete kobera asenkenje yobogimo bwenseye omone no bagendere kukwatura na ukoinyora chinga kichonsi wono omone no tokonye ekero togendete kurwanira n'obogimo bwenseye omone no tuganyire tobogimo bwogocha twasabirobe amuna kero yomo nakobwa mono moikomo chenu Nyasaye otare asekera yomo byonsi bikoleka bunoganetie wetera aserie tera Yesu Kristo yoro mutoli ito mparikiwe biamono umwana rispanga yale Okay. Nyabonyi. Rael Nyabonyi, familia yake na wale wote ambao wamekuja kwa niaba yake. Nafasi ni yenu.
Yes. Hawa ndio jamaa na marafiki wa Rael Nyambonyi. They have come away from wametoka wamekuja kufariji familia. Kwa hivyo nafasi ni yenu. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Mwokozi wangu Yesu, nayahesabu yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Mwokozi Yesu. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Mwokozi wangu Yesu, nayahesabu yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Mwokozi Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nimjue mkombozi wangu Yesu, ndani ya moyo wangu ni pumziko. Kwa ajili ya Mwokozi wangu Yesu, nashangilia yalopita yamepita. Ninasonga mbele katika ujasiri, shida zangu zote ni zake. Tangu nimjue mkombozi wangu Yesu, ndani ya moyo wangu ni pumziko. Kwa ajili ya Mwokozi wangu Yesu, nashangilia yalopita yamepita. Ninasonga mbele katika ujasiri, shida zangu zote ni zake. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Nataka nionekane kama yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe. Kila siku nizidi kubadilishwa hata nifanane na Mwokozi wangu Yesu. Yes, thank you so much, Team Homa Bay, for coming to condole with us. For the interest of time, our in-law, I want to beseech you, I want to give you this time
so that you can condole with the family, and if possible, you give one to give a prayer, kindly. Thank you so much. Allow me to take this opportunity to greet all the mourners. God is good, and all the times. Thank you. Allow me to, MC, kindly spare for me some few minutes to introduce those whom we have come with here. Kindly, we have traveled all the way from Homa Bay to come and witness this big ceremony that we have today for our father-in-law. So we started by singing. Rachel, who is one of your own, is a great choir member. So we have the choir team here. That is why we started by giving praises to the Almighty Lord. Allow me to take this first opportunity to introduce to you my small family, the very close family members first. The four who are just lining in front here, these are part of my family that is headed by Rael Nyabonyi as the firstborn of this family. Then on the other side, I have my firstborn child, that is Daryl Jr. Gumbo. And then I have my secondborn child. She is called Stacy Mary. And then we have our acting lastborn. The acting lastborn was here. Oh, he's already tired. He's asleep. So he's called Given. So that is the family so far. Allow me to introduce these people very fast. We have 3 categories of people here who have accompanied me for this particular occasion. I have colleague teachers, then I have family members, and I have church members. So my elders are here. Kindly, it is going to be a misconduct if I will fail to give my elder an opportunity to speak to the congregation, and especially just to say just a word. So kindly allow me to give them chance. So on behalf of the elders, allow me to give one elder, you only say a word, and then you hand over the mic first to me. Hamjambo, uko hali gani sahi? Uko salama salimini? Pia uwezo hii hatuna, Mwenyezi Mungu danayo. Hatuwezi kuomboleza, lakini Mwenyezi Mungu aza kuomboleza sisi, kwa sababu hii ndio njia tunapitia. Kila moja lazima aende. Tunasema pole kwa familia wote, tunasema pole kwa the church, tunasema pole kwa mbolezi wote. Mwenyezi Mungu akuwe nanyi, akuwe na sisi na watu wote, lakini tukuwe na tumaini siku moja Yesu anakuja. Hata leo hii aweza kuja, lakini atakupata uko aje. Thank you. What do we say? Allow me to give this opportunity to my eldest brother. It is also going to be a gross misconduct if I will fail to recognize my eldest brother. So I have to do it, and that is how I was taught. Munasemaje? Munasemaje? Oh, nimefikiria munasema niwache. Thank you. Okay, God is good all the time. Nikiwa hapa mbele yenu kama elder brother wa ndugu yangu. Mimi naitwa Jared Gumbo. Nimesema pole sana kwa yale imewapata, na kwa hayo mimi nitasema pole na tena sana, na Mungu awe na nyinyi, awalinde, arehemu mama mwenye ameachwa, watoto na jamii yote, pamoja na hata kanisa. Juu nikiangalia hapa naona huyu mzee alikuwa ameshikana kanisa, ndio sababu hii watu wote wamesanyika hapa kwa ajili ya yeye. Ni hayo machache tu. Tunasemaje? Hallelujah. Bas.
karibu tunamaliza. We want to say pole to mom for the loss. Sijui mama amekaa wapi? Mama tunasema pole, lakini tumepata ya kwamba katika dunia hii mambo kama haya, hii haijakuwa ya mwisho ama ya kwanza, lakini kuna matumaini. Tumaini ni Yesu. Kwa hivyo kwa kila jambo unapopitia magumu, changamoto kama haya, tuweze kuangalia nani? Yesu. Kwa sababu kwenye msalaba hapo ndio tutapata pumziko. All of us are candidates of death. It is only that our days is not yet pronounced. So today we want to bury our father. Tomorrow it's going to be one of us. So I want to teach you that the greatest wealth that we should have, let us stay in Christ and we focus our hope in eternal life, because this is the first death and all of us have to pass through that. But we are waiting for that one great morning when we shall meet with our departed souls. Otherwise, may God bless you so much. Allow me to give this mic to one of our elders to pray for us, and then we shall just go and sit down as we hand over the mic. Thank you. So we are praying. We thank you, dear Lord, for you are worthy. We are here, we gathered here for the loss of our father. Father, I know you knew before we know it, but we are here with a lot of pain. But I ask you, Lord, be with the family, be with the friends, and be with our mother who is a widow now. Father, all the relatives, friends who are from far, be with us here, and the time we'll be leaving back. Be with our sister Ryle and the family of Gumbo. Father, I pray you be with everybody. In thy name I pray and believe. Amen. May God bless you so much. Thank you, Tim Ryle. Na isire okora umwana oli okoroku yuni singa ya Eunice na wala ambao wamekuja kwa niaba yake. I know the immediate family is here and the staff. Yeah. Umwana oyo no ago kolega asiali Bosongo Hospital. So kuna wale wenzake wamekuja kumfariji. Thank you for coming. Hawa ndio jamaa na marafiki wa Eunice Biyaki. Nimanyete, najua mko timu mbili, kuna familia na staff. So kindly na wonko na gusabanga mutali nge wancha mokoyone uonge kwa niaba yao, and maybe one member from Bosongo ili tumalize. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii, kwa sababu sio rahisi kwamba sisi tusimame mbele yenu
Na mimi nitaongea kwa kikundi cha familia. Kwa sababu tuko na vikundi viwili, kwa sababu nimesema tuko na vikundi viwili mahali Eunice anapofanya kazi, so nitaongea kwa niaba ya familia, alafu nitampaza mmoja atufanyie maombi kisha tumalizie hapo. Majina mimi ni Jafet Karanja na Moko. This is my wife Eunice Biyaki. Then we have firstborn Brayton Orina. Then we have another young man here, Guy. Anaitwa Guy Mugeni Orenge. So kwa sababu tunataka we want to adhere to time, please kindly I give one person so that he can pray for us, then we give a chance to Eunice staff. Simtanikubalia hivyo? Nashukuru sana. Morandi kindly. Wacha niseme neno moja kwa sababu tumekuwa hatukukuja wote, kumekuwa na matanga nyumbani, so tunaomba radhi. Nashukuru sana kwa nafasi. Wote na waombolezaji na wasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Waja Mungu wetu akaweza kutufariji na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa masaa haya ambapo Mungu wetu tumekutanika katika mahali hapa kumwomboleza baba wetu. Tazama familia yake sasa ameiacha nyuma. Tuomba ukaweze kuinyoshea mkono. Saidi mno tuongoze tutakapoenda kutamatisha mkutano wa siku ya leo. Uwe kiongozi na tutakaporudi majumbani. Tuomba rehema zako na katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Thank you. So the rest can salute to the congregation. I mean, wale ambao tumehudhuria we can salute. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Yeah, this is the Bosongo Hospital staff. I think one can talk on behalf of the rest. Kindly. Nonyatora sama be ngosabamba kwani ngabwairire buya. Na aseba itotaiko igu, I'm saying good afternoon. Mbele yenu ni kikundi kutoka Bosongo Hospitali, and on behalf of our administration, because of some issues, the work that is there, hatungeweza kuja wote na pia hatungeweza kuja wengi, so tunaomba mtuwie radhi kwa hayo hata kama tuko wachache. Tunatoka sisi wote tunatoka Bosongo Hospitali na tumeleta rambi zetu. Tunasema pole kwa familia na tunaomba kwamba Mungu awajalie, awazidishie na awatie nguvu katika wakati wa kuomboleza. Tunashukuru. Alafu kwa about envelope, tuko na njia zetu kama hospitali kwa welfare. Eunice is in our welfare. She's a contributor and a very active member. After all this is done, tutapatana na yeye na tutajua jinsi ambavyo ya kumsaidia. Asanteni. Biamono Bosongo. Thank you so much.
umwana Alex. Alex ako wapi? Alex ngayari. Alex na wale ambao wamekuja kwa niaba yake, nafasi ni yenu sasa. Biamono, I think you are through. Ningependa kuchukua nafasi hii nipatie mwenzake aweze kuongea kwa sababu amekuja kwa niaba ya Alex. Alex ni mmoja wa familia hii. Thank you. Mazibao yetu ya SDA, waombolezaji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi tunashukuru Mungu ametuwezesha. Tumefika hapa mahali siku ya leo. Tumepoteza baba yetu Orina ambaye alikuwa baba mzuri. Kwa hivyo kile tunaomba tu ni maombi. Na sisi tumetoka Nandi. Alex ni ndugu yangu, mimi ni dada yake. Kwa hivyo tumekuja huku, lakini kile nimeshangazwa mnaongea lugha ya mama. Kwa hivyo hatujasikia chochote. Wale wageni mkiwa kwa matanga pia mnaangalia wale wageni wamekuja kati yenu. Wanasikia pia kile ambacho mnafanya nini? Mnaongea. Sisi tunasema tu pole, pole sana kwa mji huu. Pia mimi ni assistant chief kutoka huko Vihiga. Kwa hivyo poleni sana. Kwa majina naitwa Sara Aduma. Na wale tumekuja nao, just wave. Mbarikiwa wote. Thank you, tumeshukuru. Inuka family, ningependa mjitayarishe because of one item. As you prepare to come, ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha MCA Madam Dolivin Bwali uyo taete kominyoka matangande. She's a sitting MCA and aspiring for Women Rep Kisii County. Kindly ntaito sabo mwana minto esingencho wasabali bagana endo taito kominyoka matangande. Kindly oye family pole ya 1 minute egere togende manganandi. Abamwensi mwachire kulera sokoro yane kumokwa eri kwae kwa moerio nkwani ngoiga. God is good and all the time. Nonya turasa mabe bade togoteba God is good. Nganchere kwanza ndue ngora ya nene gocha se family. Baba maukuru pole sana. Chianti chiane, chianko chiane, chikazi nchiane, familia ngima na aletire pole ya nene. Asoko mosiri, sokoro ya ito. Nando boirimbu atega igabonde, makobiara, nerega, no akurua. Iganso bongina. Mongino karokiru mobasi. No alega no ebwe familia yiga, nere keronale gocha, nanga pole ya nene. Igando mocho korokuru esaidi eriende balindoche bako imurungania, abairimba le mobugate misesi moino.
asa marieta ngoro ku Dolphin Bwali Bwali korumo inalia ali Bwali mukabo kombe neroyo igobo iri obumu abo bwatire bokombe baba nche no mocho koro Genes baba tenena bakorora na mwisiko mwabo no alega igane family yonsi oyo nere baba nyanchera igo mwamanyiro obo iri obu igo moro chini nkande na aretire pole anene sana gocha se family nche Bwali ndo mo MCA ese county yetu ya Gusii ngokuwa ne sauti ya basubati lakini ritukolia rero amatanga nacha wakira sokoro yane okwaheri igo monganchere timba sogokuwa na siasa moko nganjera engakinere gocha goika abaraye kero togocha togo swama kolime tochake ko baeresa nkitu abakoreire nande bono siasa tari matanga togocha gwaka siasa etokorangire mekutano ya ito ama kolime mwanyorera na inwe change ororo togocha matanga tuache birero tari bogaki tuacha tuarupole tuatebie family tualira na barabu nande tuaruero ngoli tuagenda sangao ninchenche ngakiengia nande bo machoge nchengo kwana buno muigwa ngokwana no boli toma ete na tingwa kugaiga igo 2027 ekero nkoligia ne kyabangina omoigwa gosago choewe gechuchu igo nkoira nande ngakiengia nchemonge gechuchu kiane. Asante sana sero ngoli nima tena baba nabwata abageni abaiga bagocha kumutalira bako muapole ko nganjera mulenge babe ngoli nabwata rikanko bekesani. Asante sana kwa heri sana nande monginyore asama sabo. Bia mono. The Inuka family. Una motene ineigo. I want to invite Pastor Abaleto officially. So I want to take this time to invite the area pastor, Pastor Stephen Nyaundi. You can take over from here. Kabla Inuka wataimba, nataka nifanye tu introduction kidogo kwa vile nataka kutoka ili niachie kazi ikiendelea. Naomba pastors, please come, pastors. Or pastors, msonge mbele tu kidogo, hata Pastor Nariki songa mbele kidogo, naona pastor nani, just come, come. All right. Siku ya leo ilikuwa imejipanga vyenyewe kivingine. Naomba kila mmoja aweze kusema jina lake akimaliza just only a name and a place of work. Only that one. Biemon. Banchiba Kristo notora sama bete gamba kwani ngabo irrebye. Biemon sana singing chogo cha kutoa pole. Samareta ni ngoro ko pastor Mary Nyatich. Oyo stirete ni gari tata my father in law ne roko mubati. Biemon sana singing chogo toa pole. Wanaopendwa na Mungu, Bwana asifiwe. Karibu sana kwa ajili ya kuomboleza na familia. Mimi ni Pastor Abiud Nyandoro, associate wenu hapa. Mimi nitabaki na nyinyi. Thank you. Okay. Tiamba kwa nande nambia more. Pastor Meshak Singori Nyabinetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Langu jina ni Pastor Nalek Simon, District Pastor Mokubo. Good, very good. Mangera. Pastor Stephen Nyaundi, Magenje District. This is my area of work. Kwa hivyo ambaye amesalia ni Pastor Edwin Nyabayo. Yeye ndiye atabaki na mambo ya mahubiri wakati wako ukifika, kabla Inuke ikimaliza kuimba, Pastor atasimama kwa mahubiri, na naomba sote tuweze kuwa watulivu na Mungu awe pamoja nasi. Hallelujah. Baki salama, thank you. Okay. Mungu asifiwe. Reverend Mary Ongera, Pastor Kirusioji, mahali Lilian ametoka. Inuka, you are most welcome.
Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari.
Yes, tunawaambia wanainuka aje. Okay, tunashukuru kabisa. Naomba utulivu tafadhali. Naomba utulivu. Naona kwamba kuna wenye wanaanza kutoka ama kutembea kidogo, lakini naomba kwamba tutulie kidogo kwa sababu tumewapa nafasi, mumeongea, na wakati kama huu kanisa imechukua nafasi hii. Kwa hivyo naomba kwamba tukaweze kutulia. Mbali ba gutara kindly toikaranse nama baganare go chaiga ase abara tukabara sumu igoro kindly tukae ili tuweze kukaribisha kanisa ikaweze kuendelea. Naomba kwamba tukae tafadhali. Tukae wala ambao wanatembea. Tukae kimya ili tukaweze kuendelea. Sasa kwa wakati huu kabla mnenaji wa siku ya leo hajaweza kusimama ili akaweze kuendelea, kanisa nkogatore kindly nkogatore nkobasorora tutulie kidogo. Okukwana koke yake okukwana koke. Okay. Bona murasoka iga kindly tutulie kidogo, tutulie, tunataka kuomba ili tukaribishe kanisa. Okay, bona se kanisa, najua kwamba kuna elders ambao hawajakaribishwa hapa. Najua kuna deacons and deaconesses ambao katikati yetu, hao ndio natambua ili nikaribishe mnenaji. Bono aba deacon aba deaconess bara somo sangirikano bate nandosi asebare bato kwani wasimame mahali popote walipo so that they can wave to the congregation. Deacons and deaconesses wote ambao wako kwa mkutano bate kindly ndoche okoboko kurualia mbuya mono kwa wala ambao wako. Asante sana. Tuko na ma elders, wazee wa makanisa ambao wako miongoni mwetu. Naomba kwamba hao pia wasimame ili wakaweze kupunga mkono. Wazee wa makanisa wote mahali walipo wakaweze kusimama. Asante sana wazee wa makanisa, mahali mlipo mteza punga mkono hewani. Mbuyamono sana, mbuyamono asenge ncho yogo ikaiga ili mkaweze kuleta pole. Bono katika kipindi hiki nataka niweze, kwa sababu pastors wenye walikuwa kwa mkutano walikaribishwa na Pastor Nyaundi, nataka nichukue fursa hii sasa ili nikaweze kuomba, na nikishaomba nimkaribishe atakayechukua nafasi hii sasa. Kwa hivyo naomba kwamba tuchukue fikra zetu kwa maombi ili tukaribishe anayechukua nafasi hii. Tuombe. Baba Numba wetu, tunakushukuru kwa maana unatupenda. Tunakushukuru kwa maana umeona kwamba ni vema tukaweze kujumuika mahala hapa. Na tumekuja hapa tukiwa na lengo la kuleta tumaini katika familia hii ambayo imepatwa na msiba kwa kumpoteza mpendwa wao. Tuomba kwamba kwa wakati kama huu ukaweze kunongoneza nasi kwa upole kupitia mnenaji wa siku ya leo, na ila ambao utakayoyapata yakaweze kuleta tumaini kwa ufufuo siku ambao utakaporejea ufalme wako mara ya pili, ambapo utakutana na wapenda wetu wote. Kwa wakati huu tuomba kwamba uweze kutushikilia, unongoneze nasi kwa upole, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Atakayechukua nafasi hii kwa ajili ya kunena nasi si mwingine bali ni Pastor Nyabayo ambaye anahudumu kule Ayora Secondary School. Na mimi ambaye nimemleta si mwingine bali ni Pastor Abiud Nyandoro ambaye ni associate pastor wenu hapa Magenchi. Kwa hivyo namkaribisha pastor kwa sababu nikiuliza ni wangapi baada atasimama. Kwa hivyo pastor atachukua nafasi hii ili akaweze kuendelea. Naomba utulivu tafadhali. Tutulie kabisa, igorongo kwanere amona intwe. Asante. Wale ambao hamuelewi lugha ambayo ilikuwa yazungumzwa hapa asubuhi, naomba kwa dakika 3 mniruhusu nikaseme kwa lugha ya nyumbani ndipo nirudi hapo. Aba minto nanya korandia ase bantu bateneine
buna bari bachicha korobekana maega mwesi pi konye mura matanga na asabire monyore birogo maega abamuri maega iga mubwatika mukunji abandi mokonyinyuntana abandi mogosabusana mugaka bwe birore ndeberi yawo bari maega awu mugaka uyo konyunto mongino ndogoto ikaransa gocha kamuranje abagaka mbara ari bari batano babwate mbaka kibagwacho batei baria nabangina bari bawutirimboka abandi babete t-shirt chimbariri bono chinse chiga koye mwacha matanga kaba matanga abagaka abo batano mugaka banteberi tinde okoro mugaka chinza ne cyanya sae nanya okoransa nande tingo chikora aba motene ine mayaga iga omongino ori bweso entembari nabagaka abwe matanga yega koye kara yaino mogendere gutene nawe bari abagaka bari kamuranje musiko mugaka oraire muranje musiko mugaka oraire erinde mokanyeke koye koigoto gambe eground tarieke iga yoko gamba baba yero ngakikwaba nje nanye bwate korumambi Nyasaye kwabere bono abamintaze Kristo tiangomba kwaninga toro kinyasaye ngambia tore mbia mono ekene eise kobanga nkwagenda guchiagwo bori uri swali ya matanga na bora iranirie gento very relevant ekiagere wajicha umekuja kwenye mazishi ukiwa na nia ambayo haikuwa ya kilio ama haikuwa ya maombolezo. Ndio maana wengi wanakuja kwenye mazishi wakiwa na agenda mbalimbali. Kuna watu ambao wanakuja mazishini wakiwa na agenda zao na si agenda ambayo inaandaa ama ambayo ya kuja kufariji familia. Ndio hao wengi ambao wanazurura hapa na pale kwa kuleta distractions kwenye mazishi ya wenyewe. Kwa muda huu ni muda ambapo tumekuja kwamba tufariji familia ambao wameza kufiwa na baba yao mpendwa and their beloved grandfather. Ndio maana sisi wote tumekuja hapa kuhakikisha kwamba our beloved one is given a great and a beautiful send off. Naomba kwamba kwa njia specially Aya, naomba kwamba tukafanya jambo moja, kisha baadaye nitaleta fungu kulingana na hitaji la familia. Mnatoreiga wanasema kwa lugha ya Kimombo kwamba like father like son ama like mother like son, yani etawe tingine uki eweise na rabantoga bakwoga sana bari moko genda dinarudi baganki mwakora uze moragenda amanda mano mwasoire nga yani etawe tingina na bera weise abantu boga chinsagete sana muroche bintu byendete gusima nense yonse abana bagusamba chiskuru abantu muna murende mbaba sambere binyoro ikiagera abana bari babagwete na baramu nabo barigo bantu bawo tabacha gushautia matanga na abana babo nabo bari bachandite chiskuru abantu nabwo abayiga bwata abana bachagira bago isoke nchira gite bayiba kuru nyombo tamete yose bayibire mwana abete chianga ibere makuru masi bete brada isikobe kebagi nchira bakuru kebagi eronge ngane sigati yangina koro komo imeniga begite bituma bichiro wono isika kya gutare pagia gotenga igoka etenga tare kuimukiorore uimukire yanga ime ngonye gente geto sangirero ngori kiagera naona watu kwanza jinsi mood zilivyo tuliko enda bokorera beka igo mwaka ngonye kiroge kemo murisi. Tunapokuja kwa ajili ya kuomboleza, kuna jambo ambalo tunalifanya la muhimu la kutoa zawadi ama kutoa sadaka ambayo ni ya familia. Hata viti ambavyo tulikuwa tumevikalia vitakuwa ni vya kulipwa. Kwa hivyo naomba kwamba tujiandae kwa ajili ya hilo. Igo ngosabande erinde nchake na aba kungu bonsi barasomo sangerekana kwa maana ni ladies first. Nikianza na wanawake ndipo nitaingia kwenye wanaume, alafu politicians na viongozi nitawaleta.
naomba tufanye ombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunalishukuru jina lake Yesu Kristo kwa maana lina uponyaji. Asante kwa maana leo sisi wote tumekuja hapa kuomboleza baba yetu mpendwa ambaye ameweza kupumzika, ameacha familia yake. Na sasa ni wakati na ambapo tunatoa zawadi ama sadaka ambaye ni ya kusaidia familia kwa ajili ya kusettle bills. Naomba ukasaidie na kubariki kila mmoja ambaye atajitolea kwa ajili ya kutoa, na jina lako litukuzwe. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Wamama wote ambao mko kwenye mkutano, naomba msimame hapa ili kwamba mkabariki familia. Wamama wote, wakija wote ndipo nitaweza kufanya sehemu ya kuwafungulia mtoe. Naomba wamama wote abangina mwesi muraso musangirikano. Muchiche bosyo ekeremo ikire bosyo nimba igore mocha kubeka. Erinde mocho koreria omongino mino chirongori chiri mwari gocha kubugori nebibuyu negeteri na nini bono nigo mokoreta imeyo mubuko. Abangina mwesi pi na asaire mwacho musangirikano. Na eto gochicha matanga wacha waka chibi chaba antobosa. Togo cha matanga wacha kore family ngakieso akeigo mami tiambate akeigo tu tena igombate tiandora bangira bako imoka mugaka okonyoro mungino orense masore muboringa mugaka eni abangina tenena bangina muru musangirikano tenena mwensipi ama ndo cha mama bachira abangina muru musangirikano tenena ndete korara abangina bari baro musangirikano batametinga na abangina bari wamama ambao wako kwenye mkutano na wajui kwamba ni wamama. Nataka niwaone kwanza. Abangina baratenena, yani nikisema wamama ni kumaanisha wala ambao ni wa jinsia ya kike, wala ambao ni wa jinsia ya awa. Abangina baro musangirikana mwenzi pitiganda aro abangina ino. Amari stengo baikaranstero ari babege. Chireso birogomwa. Abangina ni nchwe. Nae to igotinte timo chikorumagega. Ndete mubekere moiga eginde nkoreta nabagaka baruoba bake trif busa abangina ni nchuino bangina muraso musangirikano anda baiga bakorwa buno koru nayo na maseni uchibugo karuaye konye ne efe okorera ati okwerift injera arimo okorera efe ningo erift gucha baba yo mbwate sati torarwa ombwate sati ningo erift gucha bari bakorera efe abangina mwensipi nyasaye abasenie amwanjire korwa beka bono mutari kuoga nari moira na sekerogo nari moira na sekerogo nari moira na sekerogo nari moira na sekerogo baria aya mbuya mono abangina mwensi nari mwira nekerogo mbaye kebungo omo baisi kogenda busa mbaye kebungo omo baisi kogenda busa mwira na sekerogo kamuranche bagaka bachakire gosoga nechigobigo chimate bamanyire nga kiabondi ikokere abagaka mini wali kanya kwebanga abagaka kanya kweroberia abagaka kanya kwebanga wazee naomba mjipange kwa ajili ya kutoa zadaka ya familia. Wazee tujipange kwa ajili ya kutolea familia sadaka. Naomba sasa wazee wote muweze kunyanyuka. Wazee wote muweze kunyanyuka. Wazee wote abagaka na asabire mutenene. Abagaka na asabire mutenene. Abagaka na asabire mutenene asingencho yokurero ngori wazee. Naomba wazee wote ambao wako kwenye mkutano wasimame. Bangi na digereria nsemo okonyoro mugako ikaranstore soro tarate no mubori arongine yango kwabeka abangina abagaka mora abeka ino tenenaiga Ezekiel mbiyo turuchi gwa umugako metono no tore kiumbi aya abagaka baraso musangirikano batenene konyo mugaka korense amumo ngino mugaka korense mo yao ikiwa kuna mzee ambaye yuko kando yako muulize hilo vazi la trosa ambalo amevaa ni la nani ndipo aweze kutembea mbele. Wazee ambao mko kwenye mkutano Alice, naomba unipe nambari ya simu ili kwamba kuna wale ambao watatoa kupitia kwa M-Pesa. Kwa mkutano wote hawa ndo wazee ambao wameweza kuja leo. Naomba Mungu awabariki tunapotoa. Twende sasa. Alafu mugako yomo naro taikaga iga
lakini ototomerero ngori yaye ya shilingi 1000. Huyo minto Andrew Martin Osiemo tumeweza kupokea 1000 kutoka kwake na Mungu ambariki. Igo motengero ngori yaye njaika abagaka nincho erinde toruese chapter hiyo niweze kusema machache ndipo tuendelee. Bali bako beka se namba yesimi 0716. Wale ambao wanatumia M-Pesa, naomba ufungue simu yako, uingie kwenye sim toolkit. Ukiingia kwenye sim toolkit, guza pale, ingia kwa sehemu ambayo imeandika Safaricom na M-Pesa, hasa guza M-Pesa. Ukiingia M-Pesa, finya mahali ambapo wameita send money. Alafu weka nambari 0716 58 38 16 0716583816. Jina ni Mary Nyabate Orina. Jina ni Mary Nyabate Orina. 0716583816. Naomba aya MCA Omagencha Ward otomireri ngori yaye ya shilingi 1000. Viongozi ninawaleta baada nimesema fungu la familia, ndipo nilete viongozi waweze kutoa sadaka yao. Iwa bana manyasaye kanga na intunto kwe buna tore iga ngana intunto kwe na sama kweli ya iga. Hatujajua kwamba siku yako ya kifo itakuwa ni siku gani. Hutajua kwamba kifo chako kiliweza kupangwa kwamba kitakuwa siku ya leo. Kwa maana wengi ambao wamekuja hapa, kuna watu ambao wanakuja kwenye mazishi wakiwa na nia zao mbaya, jinsi nilivyosema hapo mwanzo, na watu ambao wanajua kwamba wao ni gamu kwenye dunia. Lakini nimekuja kwamba nikawaeleze siku moja sisi pia tutapumzika na tutaingia kwenye mavumbi, kifo ki pamoja nasi. Maandiko yasema kwenye Zaburi 89, Zaburi 89 fungu lake ni 46, tunapofika 48 amarika se kitabu ya Zaburi emerongo Psalms chapter 89 verse 46 hadi 48. Asaba antu bali bamaitenga sensi igabarabuo ni gabarororo, watu ambao wanaelewa kwamba kwenye dunia wataishi milele na hata milele, na ambapo wajua kwamba hamuna siku na ambayo watatesti kitu tunaita mochari. Kuna siku na ambayo nimekuja kutangaza kwamba sisi wote tutaingia kwenye kile chumba cha kuhifadhi maiti. Somere buku Zaburi 89 kifungo kia 46. Iwa Daudi agotebo moteri agotenga monto kiorabe moyo takwe. Ingo oranyare gotorio moyo yakorwase kerekieke chinguru chama kweri baba 46 yachaka ase Zaburi yakoborio monene riboria. Soma 46. Iwa omoteri anaanza anapomuuliza kwamba Mwenyezi Mungu, iwa ngoikariri Zaburi yakoro rimechando, Daudi yakoro rimechando, umakorobori ngaya manene ngoikariri oragenderere kwebisa ine ngoikariri enda mwamu yao eragendere woka munaki omorero. By the way karatiga baba nyasaye ngotwara arenda mwamu omonene ngotwara arenda mwamu ekera abanyabibe babeire baichire ngaki akora ayo muntu muya njoro muntu muya ninchu karatiga James muntu muya na tokore gasingi ya se family. In fact, before I forget,
naomba achiche muintroduce barimo kora more fani yegesa ndobwate omongwano kurunga Geoffrey Ondigo omontore ngaki neroyo moro jino mo best yari munari garo omo best bwo akabeka matangase embeo yani family bakayubuya omonto muya tokwa biyamole na turasama bembiya tole chinse chigani chia marandia ena chichaga kolera sokoro mugakolina isokoro yane nche no mochokoro nyamosi mumuro mwabolina kuru misesi wa machoge chache so nakina cheraga iga abantu baita abantu babo machoge chache mbara abantu baru misesi no bale naro rumori Steven mamu minto nara sauria ro mosoku tingo motebi mukioko bakaba kwani bia mano pastor pole sana magokoro nyabate na chisokoro chiane bababa abana ba minto chianti chiane bangento manyaini lakini togota banganya saba le michinga kichiga sokoro was my beloved na mwanchete na nganchete wonorende ama kweli na mabe na saba monitu bia mano sana pastor Edwin ase koriko natete gokuana atete bisega ali chini ya maji na naonda mona inubia mama. Haya, mbia mwana montomia. Abana wa Nyasaye. Swali langu lilikuwa ni kwamba je, kuna mtu na ambaye anajua kwamba kwenye maisha ataishi miaka yote? Tangu azaliwe, kuna mtu ambaye anajua kwamba ataishi maisha mazuri. Afike mahala ambapo asema kwamba mimi sitakufa. Oyo Daudi nigakuboni ngomonene ngoikaririe ndamwamu yagira agenderere omonene inkare ngore bise omayakubori monto narororo orabeta kwa sense. In fact okwe kororo kore comparison gotabuga ati maandamano gotabuga ati ogusamba wechinyomba ni school lakini kororo kore ngaki comparison kenare kurigiri igentekeiga enare konyoranga ama kweri sometimes nigago just strike chi family without preparation ekena soma chi tribute asomo ngina nyabatari gete awote banga to my beloved husband tari bonse awote bayo abantu rere bamenye tubu imobubi obwao yani ria kwa kamokire my beloved ewe ikenga kebintu byoncho kanana ono witengo monto yonga kibona nchanda no musacha okonye teme chando otengo muntu ngakiagaraki anchanda omosacha okorageri kwa munege chuchu otengo montoria no mongina korangeri omontoria mongongoyo echapte kuchinja lakini omongina otanga to my beloved husband omogakone omwanchwa motabanga Emos you are my friend otabanga ritanga ni akabanga ki omosani ngotenda basachanga rero yoikira bakunguna bao kobeka nyaro utanjeti karanyomo musani musacha to baise bari motaranyoma to baise kunyoma mokungu taramanya morosyo musani ekera bero musani bono chomorete nekia karate bangaki you are my friend okawo musani one. Number 2 my colleague no rimu abwateranire karense mokomo ambaye mmeshirikiana katika kila sehemu, katika kila jambo mmeshirikiana, ndipo utamuita colleague. Number 3 my brother igongaki mumuromi no mokore muna murega bakumumara mumuromi no mwagonge toro beroromo no mokoro mobekere sumu na kyo mongina yabatata abekere tamusie sumu esenge chongaki he was his brother amatayabangaki my companion and my life. My companion ekero bia kongire igano akogendo boringo mugaka ngakioro sokonye abana abai ngakitokonyore fisi hadi siasomere yani mobwa bakabwatera na komo umaotanga you are my life umaokoro tebanga you gave up your career for to support our family and taught me the value of true friendship and I don't take it for granted. They say only the good die in their prime. So she speaks with a lot of wisdom. Hekera ukwana oma yakomatenga niga abeto musani akabo umubwatani umwabo
akaba endugu yaye, akaba omonto bakora egasi komo, nande akaba ensemo y'obogima bwaye. Igo ng'omogaka Amosi koendirie abete muna abagaka bana amakangara agoita abakungu botuko bwakia amakangara ago kenya abante emioro kango omong'ina tarikaye. Abana barikaiga. Death has taken away that precious soul every child yearns. Ngayani amakweri airire. Yani oriorenge enkorengi ya pi kero ya omaganiti. Yonga watoto walikuwa wanamhitaji baba yao. Na anawasema we wish you are here to read this. Nga kango yani tuwa yukango nkwaba irindo soma manganaya. You are our pillar, strength, love, care, and a glue that is stuck us together. Ngayani okaba esiro yaito, okaba chinguru cheito, okaba obwanchani bweito nagotorenda. Ege ntekene na sonsi, isa akabe guru, ega mweri ekobwatania, erinda akababwatani amo, erinde familiti yachi gotengana. Igo na amanyiri ege ntekemo. Mzee alipoaga, aliacha familia wakiwa united. Omogaka Amosi nigakwete, agatige familia ekera ng'aki. Bantu mbaroro omete bakogania, ekere familia neyetigiramo, bagani bono bachiche, bachikomora amache gatierinda batanane. Abantu mbaro, abasacha, emechi yabo, batari kobugia, bari emesu, lakini bacho bande batete mnaga abono babechituoni. Baumora amache morisho kwera. Biore. Omora amache gati, ene bakoreki. Buogo, tori kobugia, abasacha ambayo nebane kerarenga. Ekerarenga ta koboringa chingini chinga gicharo siwa. Lakini ogoso hoteli oboringa negetungo tabwate. Echaye kereta yobuoye, echaye neta twari sukari eria mocharukurumati moteiribe. Nigatanga tigande mereri obogima mboreo. Lakini hoteli nte sukari. Ari asoko nyara okwana. Ase munaga abasacha mbari bangaigo, ngaririe familia tigire buya, batete basoye gati baburukania amache. Narigere nasi kosome programu narango Omogaka Amosi nigachita agatwara abana barenge 8 asomo muraire ingororo okobwati alisi lakini agatimoka. Nekera atimoka ringana rimwe amundi ringang'aki. Abaisike mbakorete ki batigareto muna seito tore kianda abaisike nsaba. Igontore ngaini alisi. Saba. Na saba abaisike aba abantu mbatebeti mama nyabaisike nyabisagane. Kuna munarete. Kakuiburo muromo tanganiga. Oyo kabere bade nyabaisi osoke muina. Kakuibure nyaruka umutangani oyo kabere nyabisagana okoreki. Uchira. Abaise ka uti amba tebi. Inche munandega bamuranto maite mangana shopping yo mongina. Abaise ka baiga baro tonga nyabisagana na bakoreki. Our ladies have turned to become pillars in our families. Abasache gento baro maete tigamba tebi. Eba bwate ndamwamu ere secretive. Abasache abange musache kerago nyama. Tari weta gita kiabo. Awetera bwanko yae. Tari weta gita ngina achikoro nyama ya koreki yeti. Lakini ritu kabwata sukari kerazi goikamo kwani. Mami. Heronse njari ngibu ya bane bangu ncheyo ekerasi na nyori. Irindenga mama anajua kwamba kijana wake leo hakuwa na hela. Lakini wakati wa nyama lazima anapita na nyama kwa baba yani kwa anko. Ndipo mamaka asije akaone kwamba umukungu amurendete osane to umukungu yakubwarori nyina. Lakini abaiseke kiago cha Mose. Chiboxi chikopaki umbaka. Chiboxi chikopaki 1 2 3 eputie garime. Kimowe igaga mwabwa America ya hatari America. Na abaiseke babwate enkorere ngaki ingia. Bono iga abasacha moratora batenga bono chaka okorera omong'ina shopping go chanka boye monyare. Okwena oyo mumuromino no nyare kogora amafuta na amasigocha amuramino ko na amanya kango na ababuri lakini aendoje. Ne haba muraba mubukwena ko emukaro timaitio sino murimi. Babo David Prince bona barora. No nyare gokora shopping nga mumuromi no timo kiroretero mongino yendage. Lakini mbale bakoreta harisi. Mokoyone. No chora ari amatukabere. Wiki mna chere ibere iga ngokora gutira.
maumino ocha koro igonganga ki abaiseke bomochi bakoreki basikwe abaiseke omonta iborete bakoreki basikwe naye ko utabuga timasikani timatinga itora kwe iwa some kebungu. Numbers 27 verse 8 to 11. Numbers yomobaro chapter number 27 verse number 8 to 11. In such a scenario kintokeron kiringa ki obugima tomenyeta abana ba to nigobore temporary. We are living a temporal life as a permanent siende onsi etaya sobo some kebungo chibuku kimwati gankarende omobaro 27 kifungo 8 mpaka 11. Igwa abantu abo moseri bono nonde igwa nando tebya ba Israeli ngomonto karakwe konye tabwati omwana omumura omwanda oye omwana omwisika akoreki bono rende nabora iga kyomo muroyo igo okoroku ngeno kwati mogete mbara batigari to muchiyo nkia marika teba baba teba igwa abantu ben igabo okwena ifamilia ino ne ya nyambaso Andrew nyambaso igwa mwanyambaso konyo monto kara kwe atabwati omwana omumura bono korweno kwa kwete bono nari mogocha gocha komnyoga koringa digimo kunguonde tomobekire ganga nabwa emiaka erionsi mpaka rero ingekyara kwe atabwati omwana omumura omwana bw'omonto oyo omwana omwisika akoreki ayoire tebe gya kabere koya mwisike tayo karati gokwena na mabura mino orokingo nyasaye ngamuro musangirikano orokingo igaba muraba mwabo okwena mwensi ngamuro musangirikano babere more naramba ari karigwa iwa tegera nene yasimukare iwa ingakonye baisike tibayo bamurama abakareki akiri bano moroche muire abaisike mbayo bono tiamba bo mubwateri bagari oja kugamba omuchyoyo abaisike mbayo omongira tayo inkiekyo abaisike batir koyo nobore mumugakati abaisike bakoreki naye tianje ngonyoro omuchyoyo akimba saima so meke mungo yoko bwati baba wanasema kuna wale ambao kumbe acha niseme kwa lugha nyingine kuna mwenye akona Biblia ya Kiswahili Pastor Naliki wewe ni Mswahili Biblia ya Kiswahili ni Hesabu tuko kwenye kitabu cha Hesabu Gesongo Teba verse number 8 say to the Israelites if a man dies and leaves no son turn his inheritance over to his daughter. Number 9 I mean. If he has no daughter, give his inheritance to his brothers, he can answer. I want to say this, man. The word of the Lord says, you speak to the Israelites, you tell the Israelites that if one dies and leaves behind no son, then his inheritance should be given to the daughters. And if he leaves no daughter, then it be given to the brothers. So I was asking these men, I was asking the brothers to Amos if they are present. And after it, I realized we had a brother here, kuna ndugu zake, and the man has left behind daughters. Now the inheritance should be given to. And I gave a strong caution that now it has happened. The Bible stated this clearly. Tusije tukaone mwanaume ambaye anakuja kwa boma kwamba anahitaji ploti. Mwanaume asisimame kwenye boma hili kwamba anahitaji nini?
abasacha omete siniseme abasacha baite michano tubwate gusima tukurira ebintu ebike amarimo gogokwa 4/6 unapokufa kwa dunia hii ploti ambayo unakufa nayo it is 4/6 na hiyo 4/6 tunapanda mahindi juu hata ndizi tunaeka kwa maana mbolea inatoka chini. Ndio nashangaa mbona watu wajisumbui kwa vitu ambavyo havina maana, havina faida yoyote. Maandiko yanasema kwamba ikiwa mtu atakufa na hata mwacha kijana nyuma na ile yake ahadhi yake yote akapeana ama wakapeana kwa wasichana. Ikiwa hawana wasichana basi ikapeana kwa kina nani? Ndugu zake. Some Kimungu kia number 10. If he has no brothers, give in his inheritance to his father's brothers. Yani enane kuchia se bamurama mwabongo ise. Ikia 11. Yari ko banga baiga bono bamurama abo isembayo onde bwensi ororo bono nabo nabakoraki nabako bono tigamba boji asaba bwensi pi muna twatebire abaiseke bamuraba mwabo ise bamuraba mwabo ise na ise amo na abari barange ngotakere bono kugamba muchiwe ngotakere kwereri wenibo obori mobo igambare bakore mororo mbare bagocha kurisio muchuyo engombe yawe abateye mama tubate ngombe musacha achate nene bono ngane ngombe acha kurisio muchuyo amarika kanire naende kerura akora yeye kwa maana aliyesalia ni mchane. Ndugu yangu nakwambia kwamba mbingu yatizama egento keronke nkiringa ngaki ama kweli ekerabe ile ngakune yeiga kifo kinapotokea wakati kama huu it makes a divine calling for families to remain united. Let this not be a ground whereby separation is taking place. Isije ikao kwamba baada ya ndugu yenu umorisi okwena anayo morisi ya ndocha amura minu omora ete banga makwiri na yeiga the respect you are accorded your brother maskari mwete mu murumino aso monchoye na bana bae te banga mbono nali mugocha kuimuga kabisa mucho kugamba buo gotomete kugamba lakini bono ote toche kugamba ga umuchubande ngobore bamura bago ebaona tio bore mbakagora chipigipigi lakini ga obwa bantu no te toga bono oboge tote tobeke gochia gachiwebe muna kwebe toro bere rwanyako. Na kwano sinda kwana. Sikiza wapendwa. Jambo ni kwamba familia wanapopatwa na msiba kama huu wanaanza maisha ambayo hawakuwa wameyazoea. They begin just a new life. Ambapo wewe mwenyewe ukiingia ndani ya hicho kiatu kivalishwa kiatu hicho utaroroka. Obe kwe koro tekyo ime ni gogotama. Ikonge kere family wakiwa na hitaji lao. The will of the father, the will of the family, let it be respected by all. Ande tigamba tebiga mukanga nego sorry. Mwaroche ari mato gembo abantu baito tobwate ga gusiyu na bakororekana. Abantu tobwate gusi bachite bakore gento gete. Let me tell you some other things. Ebinte biga to kore bike nseye to kanga mbibwati binto acha niwaambie kwamba ngo mbibwate ziko na madhara yake. Mbibwate madhara yabo. Unabona umusacha wa moro wantenga ayekanya kuoga wesa dakanko genderi. Tigagende. Mimi hata nikiwa mdogo hivi Mungu ananitumia. Iwa Ezekiel chapter number 18 verse number 32 nganyasaye tari yako okiwa ekera abantu bae bagukwa igonge ekere tu akorira yegankeri ngaki. Naomba kwamba familia tuwe watu ambao tunaishi kama ndugu ambao wanafanya nini? Wanapendana.
abantu mbaroro meto konyora sense banga ine mbaka makweri abantu mwanga ine mbaka makweri orokomochi okonyora nga mwiburi omino muri gukwanani na ndori getase diary nga nturi gukwanani mbaka rireri amakweri achiche gagokwa kwa magocho kwa rosinga gaki mwiburi ominto nero mwiburi ominto mwama kororo abageni borokire ingeni nchi yoga toma etine abane kirundu kia ya sikiri lakini egento manyete ne sikke ase gotoge kiara ngotarore ngombe ya butuku wana soka bano digichi ngeni woncho kana no mugondo moima kwera na kwanyora kirundu kirochi finally wasoendere maigoro abageni rende mbacho begwenderema abantu bitaine mpaka yesairane Yesu yunga yago cha kuiranira acha kuiranire amarika wote bangangaki abantu tunapoishi kwenye dunia tuishi tukiwa na amani pia tukipendana. Soma Ezekiel 18:32 tebae Nyasaye wote banga njetingo okiri no gukomonto ndebwensi iwa bana ba minto asa yoncho gakoraki mobe moyo naboigo nga Nyasaye tagokirie ekera koro omonto akoraki agokwa nga sayo onchoka okoreki obe nobo moyo uwonchokanaki ense nyakiro kwairi abantu mbaroma ete bakwete kanisa ime abantu bakwete kanisa ime sabasukuru barororo abantu bakwete kanisa ime mpaka baosangiria sadaka enchenu. Yani nasema kwamba kuna watu ambao wako kanisani lakini ni kama maji na mafuta kwa wengine. Hata sadaka wanakusanya takatifu ya Mwenyezi Mungu. Hata watoto wakiombewa kanisani ndio wale ambao wanawalaki wakiwakaribisha kanisani. Lakini nasema kwamba natangaza leo kwamba maandiko yanaposema kwamba Mungu hafurahii watu wake wanapokufa, na anasema kwamba tuweze kubadili ili tukaishi maisha ya milele. Jambo ni kwamba tukaacha anasa zote za dunia, tukaacha vyote vya dunia, uovu wote wa dunia, ili tukamfuate Kristo kwa ukweli pamoja na haki. Kuna watu ambao bado wanaishi wakiwa na imani juu ya vitu vyao ambavyo vina nguvu zao, ambazo ni nguvu za giza, ambazo ni nguvu hata za uchawi. Seitari matobugirango tukagenda na achiri na irunga basta njoto sabera ase narari ndi twarasinyanire no yamate yane gaki njo sabe ekiaranto kabwate kina mambi kyoburimo bona na achire tia to sabe ekere to aburi Nyasaye bono kore ensemo yawo kitogosoka tukanyora umunyu umwerekere kibao umunyu umwerekere no no mutiko nesi bwikanisa enseye eye nensensi ene ngao abantu baro, yani watu wapo kanisani tu kwa picha na kuonekana, lakini kwenye giza. Dunia yakuwa ni dunia tofauti. Kwa hivyo ndugu dada zangu, jambo ni kwamba katika kila mazishi na jinsi na ambavyo tumekuja kwa ajili ya kufariji familia hii leo, jambo ni kwamba it is a divine calling to reconciliation and repentance. It is a divine calling to reconciliation and repentance. Yani tukaweza kuungama, tukajumuike pamoja na ndugu na dada zetu ili kwamba tukaweze kuishi. Ikiwa umekuja na nia nzuri kwenye mazishi haya, umekuja na nia nzuri kwenye mazishi haya, jambo najua kwamba moja ni lile la kuombea familia. Utakuwa ukitembea hapa na pale ukiombea familia. Kwa maana kuna mnenaji mmoja alisema kwamba let unity and peace be a legacy in such an occasion. Yani okobamo kobororo no bwanchani bobenga na kiki nyoria sensem enga kibuneye iga abana abayiga bomogaka Amos kina Alice batigaire tibacha kunya kunyoranga anko yaitu na rororo tokorete mechando toreterete mechande kere tata atimogete ebara kurere bobe bagaka moigure ebara barere bobe mbacha kunya kunyoranga mutata moke na rororo utahete guturubania matanga tata bako gende mechi abakorera botuko na mugaso ogochiko igwa kabanza basache seri bataratori kabonzi okomosuna
urira ngano musacha kurira unyora nko yae urira ni nko yane nyasaye gakianga gatokorera bubi iko naye nuri michano yaye iko ngachunga sana ili kwamba shida zake zije zikawa shida zako, ama shida zake mingi zikawa kwamba shida zako zimechangia kwa shida zake. Jambo ni kwamba tunapomkumbuka ndugu yetu kwa ajili ya kumomboleza leo, let's choose forgiveness instead of revenge. Tochore gento yoko ngoko abirana di karioko ogwakanania. Tochore gento yoko ngoko oko iranerana gosogo chichamo dika rioko bagekana. Tochoro bwanchani dika rioko gechana. Tochore gento yoko nga obwamo gosobwa matobuya dika rioko twara dio manase family, because families that remain united become a testimony to God's grace. Chi family chigotigara chire amo nigo chikoba egento yogorunga historia nene omogano muyomo nene asinya sai gosaso buyomanya sai, and the communities that choose peace become a blessing to the future generation. Nebi saku biribi kochora omorembe nigo bikoba amasesinyo gochia se byare bigo chicha abana bamwe abamusi ekere mura choro moremberero irinde kunyobeka se family omugaka amusi mu muri minoti mukire irinde no mungino ya abana baro morembe korororo na masesenyo gochia sa abana baino na abachukoro nebichembene nebichukorori bigo chasa matukabosyo, lakini ise ko bangarero enchera kwamenya that is the same way your descendants shall be living. Na batebiga ase tu ikeire nigeko banga like father like son. Omwana nigabwate embu yangu yangina inata geteri butuko getenga dress nation asa mangana agendrete Yesu school singencho babere so quiet batari ukwana abana nkanyoranga abana bayiga bachaka amangana yo gusama chi school amangana aya mona asari ngusi chi school chinyinge chirenga nachi kokwara no musani one ogosomi wajia onte inga barabuye bari school wajia na gusi inga yobu yabure tari gusi, lakini abana bagusi ebibago birenka bago te principal nga tunataka kwenda nyumbani oyo mate yo mwalimu ona ali asenkare mate nga tunaenda, mwalimu akamuuliza mnaenda kufanya nini? Kukula. Anamuuliza sijana mlikula manago hapa na leo mmekula kunde, mnaenda kukula nini? Jambo lingine tunaenda kusikiza ngoma. Igonga ne ngoma yakomoreta abana mugwate ibago engoma umutu bari muboro umutu musiki. Alafu lingine tunaenda kupumzika akili. Iga akili naende ekero kurara nkioko. Kazi ya kurara ni gani? Si akili na pumzika. Abana abayiga nkanyorange bagwete either abangina gusaba ise. Gusima omete abangina tubwate akwamo mugako okorwa maandamano tamanyiti. Okonyoro mungina nene na abana mutuga ryoga nyete ndagera kumendagera teyo batene ine saa 6 igona ndeka 58 awatenga kogenda turi na kande gateba tunaenda na kande tunaenda wapi na mami mnaenda wapi kwa kina mami igongo mungino babengiro babatebi maandamano togochi bona bakanya bona Mama kuroro wao tenga ki tusipoenda bakoro kike biriti kuko samba bali ni nyumba na bwensi. Tumefika dunia ambayo ni dunia imeharibika, dunia ambayo ni chafu. Igonga bagusi ngo bateindiga. Ukiwa na watoto, jambo la kwanza nena na watoto wako. Zungumza na watoto wako. Ikuwa nero mwana before ataragende sukuru usije kusema kwamba yani utigire to mwalimu mwalimu arere to mwana miezi 3 akija mwezi moja nyumbani kwa mosari Nyasaye asini familia yiga na bonsi baria bakoreto moremba ase familia yiga Nyasaye abasesenie chinka cheno chitwaro morembe chinka cheno chibioke abachokoro babioke ebichembene bibyoke ebichokorori bibyoke na makongori onsi abyoke asemechi ino ekerora promote omoremba asenkeyiga yomugaka Amos oyo toko gacharero asinyombaro seriwe. Na amani ya Mungu iwe pamoja na mkutano wote katika jina la Yesu.
Asante familia, kwa maana mliona ni vema nikuje niseme pamoja nanyi, na Mwenyezi Mungu awalinde. Alice bono esengi nchamariko mokoyone bono maumi noria naye mumuroyo monene ekere basibati wa mino bakurumagiga naye mumuro mwabo mone naye mumuro omonene oye muikange to baise kumubwatuka nande to mutiga murise na ino mo baise ko bare bono iga onde bwensi okoreka no gutinange no robago nani ntuturangeri andru no sinko myoka obedi ogukuru muntu onde bwensi okoreka nange no robago neke nago gotu goikori keri rube digo tebanga ki omugambi ngo ndande gotweke nagu bwa musiri tugugete tobawe abamura batoko Madam David tuiwe onde bwensi ogochoro reno gotenya bagena muri mwansi togotenya bita binagu genda ruchi bono konya biroro genda araria ruchi tenyororo rero iga nje no musombo Nyasaye mwako wa mabuto Nyasaye na arakanire family njosi familia njo mbele, ndipo nilete viongozi waweze kutoa sadaka yao. Familia Ruth baba ngora na bango mokoba awachukuru na inu ni family. Yani ukiona mama yako ama baba yako amesimama na wewe mfuate. Abarisia pastors, naomba mkuje, we dedicate this family. Elders and pastors, naomba muje, we dedicate the family. Peter, again, to get again, dengi aba kosene akemokero. Pastor Mesh. Hello. Later you pia. Pastor Nalik, oyunomo Maasai. Lakini atutai weke Maasai, no sabe ke Maasai yoroche. Togo sabe nene ke usi. No geteme. Oyuno moi wito, iga bono namanyete gentekyo. Igonga bari mwensi mwasabire family nga Nyasaba konye banyako bororo, oro kingo Nyasaye nga mwanchire igo, Pastor Naliki ntosaba monere. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, bingwa imani, Kristo neema, asante kwa sababu ya umati huu mkubwa ambao umenyanyua mikono yao juu, ishara ya kuwatakia familia heri njema. Hata baada ya kuondokewa na mpenzi wao, mzazi, ndugu, tunaomba Mungu wetu ya kwamba ukawafariji kwa njia spesheli. Sasa kuwa pamoja nao wakati huu watakapoanza maisha haya pasipokuwa na baba yao, pasipokuwa na mume wake, pasipokuwa na ndugu yao. Mungu wetu ni kwamba neema yako izidi kuwatosha na utamalaki juu ya maisha yao na katika familia zao. Waliokuja watakaporejea viamboni mwao barabarani wapate neema ya usafiri. Watakapofika salama, jina lako litukuzwe, kwa sababu wewe umetukuka siku zote. Basi bariki familia hii na wafunge kwa mkanda wako wa upendo na mkanda wako wa ufariji mkubwa, ili baada ya yote jina lako litukuzwe, na katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Lord, in the great and mighty name of Jesus Christ, we commit this family unto thee, asking, Lord, that you bless them. Now that their beloved father, a grandfather, and a husband to our beloved mother has rested today. Oh Lord, we pray that may you bring comfort and courage unto them and give them hope that is beyond death and the graves. Oh Father, how we pray today that may you stand with this family in a time of trouble, in a time like this. Lord, that may you bring to them solace, Lord, and may you give them victory wherever they feel discouraged. May you encourage them. Wherever they feel disappointed, or Savior, may you give them hope. Bangu, naomba kwamba ukawatumie jinsi upendavyo. Na siku ya leo tumesimama kama watumishi wako, asking that you take charge
in this family uwe ni kiongozi. Mama wetu ambaye amebaki, dada zetu ambao wamebaki na familia zao, Mungu wangu naomba kwamba ukawatetee kwenye kila sehemu, uweze kuandaa kwa ajili ya mazuri na mema iliyo mbeleni. Kristo wa neema yote uimbishe mioyo yao na mifulizo ya baraka ambayo inaamsha shangwe ikawaandame. Baba yetu, tumeombea amani inayotoka kwako, na yeyote ambaye atahitaji kupoteza amani kwenye familia hii, yeyote ambaye atahitaji kuleta furugo kwenye familia hii, babangu naomba kwamba ukamtie wazi katika jina la Yesu. Ikiwa kuna yeyote ambaye atahitaji kufanya mambo yake ya giza kwenye familia hii, Yesu naomba kwamba usimame, ili kwamba yeyote atakapokuja kwenye familia ile, hata kwenye kaburi lile, omwana Nyasaye kurancho moro kiwazi nilitaya olibakwe. Tenane familia yiga obabwire na kubanorera sikerense amogotera Kristo mwaborito. Wakati tupate viongozi wetu wa kiserikali, najua kwamba chief yuko hapa Nyang'wara. Kuna wale viongozi ambao wanatafuta, ambao wamekalia viti mbalimbali. Bono tigandete chief andetere abe MCA bako bora tumangi tokora. Pastor Mbiamano, pole sana abantu ba Minto Monspi Nyambazo family asogoseriwa no mwako oyo, abantu bachire na amanyire noinere ngori murarusia no mwarusinike igonda abasaberende umuchibu bweria na amanyire umuchifu itokorwa aria wasoti mumbu oniso byarosirete tuachire kwa pole igo kwa niaba ya nena abantu be sublocation ya ito yonspi wera na Nyagenke twaretire ngora gocha Senkei. Madam Chief, nkware gocha elinde orupole abantu bachire nturu kwa mangana mange elinde oreto munyasiasa konyoro rotomwa atoretere ngori nechiza chiato nyora akirende nabo gukwana kirigia serikali yo tagite gukwana. Mbiamano ngagerete chinsa chiaerire na ndendu akwana ingane limanare goitia ase bali saiganga nonyegesagia tangaste ng'amang'ana ali abagotu ngochakarenge igorobine biasara byabo gomokuganya bakatobatebi mumanye kumira na ase ito magenje efamily buna pastor andi tigeti gareko baigo twabasabiri Nyasaye barende mong'ina tutaita twaro batoereru ekiagera matuko kero omonto aramenye Nyasaye omanyete ntwakwana ntori koirora tindi koreta Mr. Solomon igona ari kubori ng'ondo tomwarete ngori ora kagerete na bare kuganya nonya twanyoru arete gocha irinde tokore tusabe twenda kweni omogaga. Biamono madam samarieta Kenya marando kenyoromo komonia aninka na inche ditangani kabisa tigante bie family ngapole asoko nyorwa nekeboke gekeroro moremererie Nyasaye naro tuumirane Nyasaye kerora nche iguru nanche tindi koboria utatigantomire noyo minto koboria akoro ku Dickson Okero Dickson Okero no mwana Florence no Okero nsanka na ngakeire simi ontebiri kagwachire nsago gakintangasire rongori ane yerivwe mona 500 ongere efamily pole igo kara narache nande narakwane n'abantu kero gakori kinkagete nekiabo constituency yabo machoge borabu igo bono inere report yae erongori yae naera tiganye bekesani biamono. Asante seri baga na tole sobo kongo bakwani bwirire tole muna abantu baito abaminta bange basokire rende ntutu abeira balemereri nande ne nankuru ku Osman Oske nyabuto
pole sana maokoro asokorara kumugaka sokoro ndene ina nainde aseli bagali omweshimiwa Deputy Ontweka okoliekero kyo chube bwa machoge na bata kire koba lakini asange njo ya kikasi tenyale kaneti nande binyi chega indwe pole se family ingeo mongina chiri fubere kali nyumba gali anyakora no nyesukari na murabali barosa tie nyumba yo mugaka gali mba shiringi 1000 yemo sayu tigangira nelipore saba kini baje kutua pole esavari yengi asanteni sana as master of ceremony. Thank you. Onde naenda otomire ono abuna bubanja gotoa pia mwana Madam Chief bwana tindi kunya kubakwani abantu barosire munande gali kana rikeire friend ya Pastor Obed orabe chaplain ya school ya itomata muteiribe na he has just launching anto bwato bokonguka ontomere 2000. So auntie, I will share 1000 munante every to you kuko tombera ndo kuchisi ya goime alafu 1000 ingaba murabali matega ali batokonya se okorosi enyombeli ya ankago chikubeko. He is aspiring for ubo bunge bwabo machoge borabu, which is not wrong. Ikiagaraba bantu banyasaye na ubale nge kutogambira kale no Daudi oli mwaka somere ibungo bya yaga he was a president at the same time na ebukweko regard as man after God his heart. So abantu banyasaye mbya keroba ko bangana ubare in power ensenige ko babya ochinga kicha chiko chako cha siasa will come na kuana n'abantu bayito banka aba musende mbya mona sana chief. Tumeshukuru kwa hai ono ifamily umugambi lose agenda matango boiri bonde n'umugambi kengere batebire ngamo bali tigamorente emtolina abo bwomo eli gukwana lina na igungu nkorole njuo kwana elimo arabu Pastor aombe tuende kushika mwili. Biyamono omochief biyamono abanyakirogo bomoyega byanko yane abaminto abairi baruchinsemo inyechiense yogo chagotoa pole nanda abaminto batokonyire kwenda somo yego byanko yane onde bwensi osoetio okoboko kwaye omobuko kebeke nene tugukuiraneria as a family mbuyamono chiseseniwe ase chiaruite ekende ase family tugusaba abairi baito baminto bekenyoro nonye abaminto barosire basokire ase moko genda mutusambere bune family njoyo gokwana nolina koroka bare Wilfred ndoyo mwaka bworenge mwana bworenge olengo oyo noyo nyambaso oyo nereise the late olina igonga my father nolina the late they are brothers omongina makomoke mongina nyabate noyo mwabo my mom mwise kondigereri na geri omongina esura nero na omore boli nganga kigo na wayarenge go nande kanyarekana omongina makomoke agaja gukwani mwise ko mwabo chinga kijiri chiakare bintu byarengo nense yarenge ngiya ekanyarekana igo so chindu guchiane my sisters na inu na our in-laws from both sides nkoira nenga biyamono ande biyamono asega asemwatokoreire nyasaba sesenie na asemoko genda na ase byaruete binyara komentekana na ande moto inyore moinyoro mongina moko genda akimo mwara minyoka mwara siomerio mongina tali bogake
bono inje ensire iri nata na gokuwa na mang'ana siasa lakini chinga kichigocha goika nonde buno mwaino inonka mwachwatire keboko ngocha gonjole liseita te konyarekana bo mwanjire nsaberani tosaberani ng'amotore byonsi mbinyarekana chinga kiejigo koraki chigoika. Asante sana ase omojega bwelituko mbiya mono. Pastor atarasaba nimanyete abairi baito mbarayiga babeire abaremereri mono mwarora ne program ya very tight amusiorina nabwate baisike bamwabo nabamura bamwabo mbanyore tiri bagali ogokwana anti mogoi anti nyanchama mukwaneti anko yanenya keruri ninkorocha abu kwaremereiri mono kwarerire ne familia ye ne familia ye ne batambwete nga mwarerire nabwo nonye monyole tiribaga kamuranche mutu abere mwarabu na yaba chikasi ni cyane ni maite cyakiriwe cyabu kigokura lakini no embara ubari ko we program yembari ko yenyara igoko na kware ngo gwancha kwa Nyasaye nimbwate simya iga yatokaria okorora nabura nyoro yo moyo no osireri wesimi kamuranche konye koro yo mobo nabogocha oyetambwe tokoe igo before pastor atarasaba Uncle Naftal ntai toichoru photo of thanks. Abantu abo monene mbuya mono sana se balemeri bwino na bagendire oyoromo yoyo motebi ngambuya mono ase family ye ekiagera mwa beiriga kotwa bali mu boro bonge kurwa mangana atunyorete aravu omwana uli okwane bya olina yake ngakora asoka ngambuya mono na barandi ba minto pako mpasta romo igwaga twagokire sana ase mangano yenchiri mwatoletera yaretire bale mu bonge elio mo elio mokoyo ne nyakeruri ka kimbuya mono gwakorete ase nginjo twagutambwa sana nonji baka nditogete kurubusya ukwane kwarenge kolera kega kiaro mwana ujo mitaruarete wakore gente kiyo kamwanchira agacha onyo motiga tare roli na taje koba moya maene auto abolite ngaki atajitirinde oje ko umwana wabo kure myaka mingi nebije yoli na ere mwaugalia ako butoka moya kwanda gutige bono mbiya mono babo sogocha nga moyore igonya saba senya segenti kina kwanire keja gutwa bale mbobo basano bonge ono asibyonsi pia bara imwara nyasaba seni sana asi kire ndu mwakora. Thank you mbiya mono anko bono pastor kwalo choto kolera masaba yo mwaele mbuya mono sana kwa wale ambao wamevumilia, hata wengine wameacha viti hapa wakasimama, lakini wale wote ambao wamevumilia mpaka tumefika tamati tunashukuru sana. Bono nise komenta ndabase kwenye oranasalie tusimame ili tuweze kufanya maombi kwa ajili ya kumaliza programu yetu ya siku ya leo. Wote ambao wamefika hapa, jamaa na marafiki, igota wote banga Nyasaye bobuya ababeke chinguru ekero gechinga kune chigamwa kirwene kiranya kya makweli family yonse Nyasaye abeke chinguru na tuwe na tumaini kwamba emambi yo kubokiwa tutakuwa wote kwa togendere gusubira na botambe ndi Nyasaye bobuya tubeke chinguru. Tunaomba tumalize. Tata bwoko bwoko nene mbuya muno uri tato ito na intu na abana bao mbuya muno ikiagera kwabera mona intwe kurutuwa chagete program yetu chinsa cha mambia mbaka bono tuwakodre igoto kubaka na ugotogia mbuya muno asinge ncho yaba minto
bakwanira amang'ana akoretwo gosemeria amang'ana akubeka chinguru abamintekero bakirwe amonekiranye kia makweli. Tata Nyasaye twengosaba gosemeria kurukuru asore obeke chinguru efamilia yega ogenda barwa singa kichonsi efamilia batuntu bambona amanyi nkao elinde asinga kibone chiga mang'ana ndonsi amabakoretwo muno mubirecha twatonyerenganyara kabaga kubuwa seritari ya Yesu taramona intwe baire nabasani ngosoka bare kogenda kero bakwenda nchira para kwenda twabasaya tato mone bukubwa ubamabera para nabaikebuya namang'ana baragendrete kukwana abamang'ana yokwaga cyo kujase familia ye namang'ana akoretwo gosemerio konene bono torekera turasoke kurwaiga otwafiere ngiya butambe utaramona intwe twawetigera asore imya Yesu Kristo yoro motoletu. Buya mono Mungu azidi kuwabariki. Sasa tuko nafasi ya kondoka tukaende ili kumaliza shughuli ile ambayo Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana, maema mbyeye montororane emambyengi ya Yesu kagocha kwa tumerane tore nogo semeria maema mbyeye montororane emambyengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria emambyengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala
wote na waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe.
langu huko kitabuni mbinguni. Limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni. Limeandikwaje. Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Yaro mubaka igaro tasamara banaintu namaraba na twensi namara tukwirana genseme ine yo kworokinga no gwanchira nanga oroturera nira sorotu amarika goteba ase gitabu kio kumanuka 14:13 elio ngai wiri ogiri nene rigo kwana kurwa igoro rigoteba rikaya mbasesenirie abaokwo kurubono kogenderera bari bamwegenete omonene ng'eye kene nabo omoika otebire ng'amba bakwegokeria emeremo yabo ekiagera ebikoro biabo ebire abatunye igo ng'ase ngaki buna eyeiga oyo okokwa korubono kogenderera niga agoseseniwa niga akonyora amaya nekiagera ebikoro biabo nigo bikomotunyana. Number 2 egoteba ng'a Ayubu 34:15 then everyone living would die and turn into dust again. Ndi bwensi oyo omenyete ase ense nakwe erinde naira nase orotu ase arwete ng'ane nekere ogoku kwabeire magoteba ng'a when they die they return to the dust kere bakure bakwera na ime yorotu. On that day all their plans come to an end. Ng'ekere bakure iga rorotu ekere rokoenda ase oronde emeroberi yonsi pi abwate niga ekoba omoerio iga egete okora eke nogoitabera nang'a omogaka otimokire igo efamily enere ensemo tokogenda enene tete abarisia mochiche pastors tufanye sehemu hiyo. Abarisia moraiga abarisia abadikon incho ase eng'encho ya ogokonya efamily ase ogoitabera nokwe eninde tokora ensemo eywo. Elders barisia nincho tobwatesie efamily ase ogoitaberana ng'emeroberi yonsi pi omogaka abwate yaikire omoerio. Igo nokorokia ng'emeroberi yaikire omoerio naende mwaitabere ndi haya bono sekayume obwataye family. Haya sasa wale wa familia bamura bamwabo bari batari ngo bamura bamwabo haya incho toretere family omong'ina achiche mobwate mosire buya buya mono abana baye
Njoo, Alice. Njoo. Yamono, njoo mna moko bwata nigo. Itabera na baba ancha. Ancha. Aya. Aya. Wengine. Kwa tari kunyara, moto moko motiga. Kwa tari kunyara moko motiga. Aya. Aya, moirani. Moirani. Ondo rangenero taeta bekerira ba. Aya, biamono. Aya. Aya, ngo Sabatore, Pastor Alik. Baba yetu na Mungu wetu, asante sana kwa wakati huu, wakati ambapo mtumishi wako amerejea kwenye mavumbi. Tunaomba Mungu wetu ukalete utulivu kwenye familia na wapatie tumaini linalozidi kaburi. Basi wakati mchanga utarudishwa, neema yako izidi kuwa nyingi juu yetu, ni katika Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Aya, mwaka wanairani. Yore kwa radisha kara. Karibu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuimba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako, naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa.
aje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Chire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono, omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono, omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Matigiro n'abamino bangoye songo chare abatinya mariga, natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberimbe. Abamito abo matigiro n'abamino bangoye songo chare abatinya mariga, natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberimbe. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe, itukero amakweri nabuwe, tamenye garo asamakwera talo. Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono, amatuko aito ase enseye nigo
nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tawate kobua ase tore intwe twensigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tawate kobua ase tore nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde amakweria yana maganga amakweria yana maro aira banchwa baito chenjera ao nanya para basiria matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itechanigwa na makweria ya geresarache nasiwe itechanigwa na makweria ya geresarache nasiriwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe bebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abugwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina waria
bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchira cheito. Na torare, somo nenere, tu kore kawa kiwa toro ke na bache. Oh, gakiaba mito, abatua tigaire tore moyo, tiga toro se chinchira cheito. Na torare, somo nenere, tu kore kawa kiwa toro ke na bache. Abamito, tituchaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remerera abamito, tituchaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remerera abamito Tituchaniwa ase oyorarire Emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remerera abamito Tituchaniwa ase oyorarire Emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remerera abamito Tituchaniwa ase oyorarire Emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remerera abamito Tituchaniwa ase oyorarire Emambeyo kubokiwa muchere mwangoina Maria bosi barareta se Yesu baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifa
maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu.
tumesononeka mioyoni mwetu. Tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu. Tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa ku
sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi
atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu. Mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Semeria ma emambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria
kagocha, kwa heri tumerane. Tore ndogo semeria, ma emambie yembontororane. Emambie ngia Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena,
waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Ekero toikire enseme yeiga ndete gosoma ekefungo gigotwanchera ase okobeka amauga korwa agwe tomaye gosabera efamily tobateri ng'a kero oyomo onyore ribaga ria bene riogosoka. Ayubu 14 ekefungo ekemo na bibere amarika agototebia ng'a mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Fungu la pili, yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Ng'obogima bwa omonto nigo bore obweng'e, nase oimo obweng'e nigo bore obogima boichire n'emechando, amarwaire, ebirero n'ebinto ebinge. Ng'ase ayo ere nigo anga riuga ase egesicha ekiegosicha mambia naende chinsa chia amaroba giasichora. Ekero togokora iga riuga na egento kiekoreta omogoko mami, riuga na egento gekoreta omosasoko, ekiara ngoigo more abanto neba na ekero bakabwate tarehe 14 ya February ribakobeka chianga chimbariri, nigo bagoteba ng'a amauga abanto bagoka ng'a nairwe amauga monto ekero are graduation amauga bagoka. Igo ng'ekero togobeka amauga na ensemo ya okworokia ng'a omorembe ochire ase enka, omorembe obeo, na ekero okobororo naende gokoinyori gegotonyori ng'a nigo ekworokia ng'a obogima bwa mwanyabanto nabo bonga buna riuga eri tokobeka rero, mambia ekero ogocha koririgereria okonyora rianyiririe obosio gose riaringakire. Igo ng'aki na ogoitaberana na gwancha ng'a omorembe ochiche boiga amo na okweba ekiara buna rigochi kosira nabo ense eywo ekogenda igo. Ntaete koreta ase otaratibu ekobwatia omong'ina baba arete riuga erinene erinde achicha iga etamamia iga oyo tinkore omonto moino. Aya gatagati ogoga oeta enena ebicha torabeka mami koroka igo aya. Aya ekumbe ng'ora bono naende gokobekerwa ebicha. Aya beka bono. Aya baisike bamwaba alisi, baisike bamwaba ng'ai bagenda, baisike bamwaba alisi ng'ai bare inchu mobwaterana eriga inchu mwensi iga eriga tete motenene mwakwa ebicha oyomo nchwa iga inchu bono mobeke ang'e iga inchu mwensi amo igo mokobeka ng'ora mobeke agwo beka mata arigereria ori mata. Aya mbia mono next mbara twateba. Haleluya, haleluya, tutaimba vamos abo mogaka etaiga mwewe yugerire motirani morusia gobina rie biteko bengia
Sitafuti mali wala ufaji, nataka kwa yakini Miongoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Haya, bagasi bichabona. Dhambi zangu ni nyingi kama mchanga, lakini damu haya basi wamu hapo emo yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, kama jamu hapo ndio limeandikwaje Wati siago. Oro chama korota yawano. Kama ti toa wano ba. Asires alimora mokoj. Bayre. Uma etoko. mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, Cousin, brother, sister, limeandikwaje na bana b'ekiyango kyao inu tenena abakurunga kazi ba bana ba muraba mu ababashye bamwabo injo babo pita ko ebarororo mwabarangeri ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Jua karibu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuimba, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu
haijatangazwa, damu utakasa. Kaka wana utiri mboga utinse. Obe. Ai ba bore ndingo rote utiga. Ugasha wonde. Kaka utiri mboga. Kweli wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako. Abachokoro ni mwezi motene namba 10. Kero mochi koro ne yuga ntwa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Okay, yababeke Eldad baje babe haijatangazwa. Abachokoro kuja yani wajukuu gawa kila mmoja apate. Haya, Kuwaje Mwokozi kukaa na wewe, vijana, wajukuu vijana, boy ulimwenguni tunafurahi. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa, damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa, damu utakasa. songa nayo kando kwanza, wasichana wapige ama haya, wasichana njoo. Mara hiki baba abatambe kinyo abengera Abukire ase ense yegagira nituko nigo tukorera mono omonene nigo tukugosaba tutinye amariga. Abarisia bwata nigo tukorera mono omonene nigo tukugosaba tutinye amariga. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro osama kwera tala. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bareba kote bariba ekaliza mubiro na members bara igambara bire baya tamenye baro osama kwera tala. Members wetu mubiro na bita bwata liuga warenga kofareta. Haya, abarisi na bwa barororo bakumbure yabo abamito abomotegero n'abamino bangoyesongo cyare abatinya mariga natogenda amere asomo cyomu abasani barororo abamito abomotegero n'abamino bangoyesongo cyare abatinya mariga natogenda amere asomo cyomu ya asama kweli ataberinde enda gosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero abasani balimora iga icyo okuboro bicha. Haya, gosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakwere nabuwe tamenye baro asama kwere tala. Oye Ita, ¿cómo te parece? Irangini pasa la lista muy bien. Vale, Baminto
Haya. Ono abasani bae abwe abasani ubaje. Babe kuwa ababale. Aya, dia bicara, ye korumoina. Garo bari no korumoina ka. Mane mata asia biasa. Biasa ni biasa. Tenang. Aya, abang ina bai bagus. Baba, tenang biari ye. Sigo ikatokwe obugima bwetu nigobore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire goetera ase ogupo kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwetu nigobore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire goetera ase ogupo kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumia bitare orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumia bitare orinde Ase chindera, ntoirwe ase enze engi